Hola, amigos. We are live, brother. That's not me. Bro, already started with the farts? That's crazy. That's crazy. You guys are bloody crazy, mate. Wait, what's that command called? Civ pick. Hello Bruder, 32 months coming back to tell you that I love every mod in this channel. Especially that Pastor one, cool dude. Thank you, Wilkinson, I appreciate it. Thank you. Okay, there we go. There we go. There was an ether. Wait, what? Fuck, there's a command like that already? Wait. What do I call it? Or we're watching Beast answering some emails? Well, shut your mouth, you goblin. Cascade says he'll fix it. Sellout Friday? Well, it's not a sellout, okay? Okay. It's not a sellout. Bro, what is happening on my screen? I want to break free! Top sounds, awkward fart, 32, fart, 25, fart, 25, realistic knocking, 24. That's crazy. Alright, let's queue up.
Okay. It should be fine. I can't play more than like 5 ladder games, otherwise it's gonna delete the replay. Gulai, thank you so much for the 5 gifted, brother. Thank you. I appreciate that. Welcome, everybody. Spirit Note, thanks so much for 28. Yo, what's happened with the... Oh, no, it works. Never mind. Okay, thank you, Cascade. Thank you, everybody. Thank you. No, we're not doing that today. We're not doing the picking Civ today. We're doing it on Friday. I need to... Preview. Why is it so short? Why is it so... Okay, I'm gonna remove that one. It's so, low. Wait, do you guys want new fart sounds or something? Let me see if there's new fart sounds for you guys. Okay, what is this? That's the one that we already have. Jesus. What the fuck is that? Okay, I added new fart for you guys. Bro, why is there a video with it as well? Bro, this is, like, look at the amount of fucking farts there are. That's interesting. I don't know how much you want to invest, but if you want your fish tank properly displayed, you need a camera with the WDR. I don't know what the fuck that means. To be fair, I have not looked into it at all to try to sort it out. I would love if it was shown, but I've tried some things and I'm tired and I haven't tried since, so... Yeah, it is what it is. Have I qualified for the tournament? Yes. Search twos. Shut your mouth, turd. Corvus just woke up. 7:30? What the fuck? What ball do you have? I honestly have no clue. I have some Sony fucking something. I don't know. I don't want to do the whole troubleshooting now. I'm out. We've already done this on stream once for like 30 minutes. Hopple, thanks for sure 2 gifted subs to Dento and Gully. Thank you. Part of the reason why it's doing it is, look, if I'm looking at the camera, or towards the camera, it focuses my face. You see that?
But if I move away like this, it becomes more visible. You see that? Goods. Wait, why did you say guts? Road to 3 years, baby. Oh, Hopple gifted us. Like, okay, I was like, wait, what? Dimitri, thanks so much for 31, brother. Thank you, thank you. Thank you, kind sir. Isn't Denta like #1 your viewer? Yeah, he is. He's literally obsessed. I don't know what to do with him anymore. I don't know what to plan. Don't give me Mongo. Just don't give me Mongo. Give me anything else. Dude, I was gonna pick Ottoman, I swear. I swear I was gonna pick Ottoman. I swear. I thought about it. My name is Turd. Jiggly Turd. Auto abuser? I mean, sure. Beastion is worst Civ? I don't need to remind you that I butchered you when I played Ottoman. Remember that? Like, you got fucking owned so hard, you cried for like 2 days after. That's not me. I don't need to remind you about yesterday's Golden Horde. Bro, you hold on to that. You won 1 game out of like 100. You hold on to that. Hug it real tight and don't let go. Don't let go. Can't be Dento, he's too good. Oh, look, he rewatched the VOD. He's like, oh, big beastie, let me rewatch, let me see what he said about me. It's crazy. I guarantee you he doesn't rewatch when I fucking beat his ass, which is like every other game to play. Yeah, he's probably watched it a couple of times, actually. Yeah, he's probably watched it a couple of times. He's like, oh, I killed this villager here. Oh, that's good. Oh, yeah. Oh, I killed 2 villagers. Where's Core? Is he banned? Bro, he was here yesterday. What are you yapping? That dude's like, oh, I beat your Golden Horde yesterday. Oh, yeah, you and like 20 other people. Fucking catch up, Gramps.
His Dento beat Beast is Ottoman? Well, that's the thing, nobody has. Like, do you know a person that's beaten my Ottoman? Because I don't. Like, there's all this yapping about my Ottoman, right? But like, have you ever seen me lose with Ottoman? That's what I want to ask you guys. That's right, never lost. Dento can yap all he wants, but... all these yappers. All these yappers that are yapping about my civs, yapping about how they beat me, and then tournament comes up 3-0. Boom. Quick in and out for them. Quick in and out so they can go play Minecraft or something. Duxo. What? Wait, what? How did I move the villagers there? İş mi kılacaksın? Bir tane olur. Kamu anı buralar. Yoruyun. Okun emziri. Buyruk kel. Doğuracak iş bizi bekler. Eşit iş mi kılacak? Kamu anıt olun. Buyruk ve atın geri gelirim. İş mi kılacaksın? İşe hazır. Döngücü hazır. Bir tane elin. Varıp sinip Evet selam. Yedek al. Bir tane yok. Bir tane nasıl? Bir tane al. Hazır bırak. Buyruk. Emir eyle. Kılıyorum. Buyruk gelir. Buyruk gelir. Ben bokma. Eşit mansa. Eşit çakın anut mansa. Buyruk gelir. Buyruk geldi. Buyruk gelir. Evet selam. Kanun anıt olur. Oluşun haray. Olur bir tane al. Bak bak. Buyruk gelir. Eşittir. Oluşa hazır. Eşit. Çapı değil. Kanun anıtı. Sesiniz çapı. Eşittir. Buyruk gelir. İş mi kılacak? Bir tane. Buyruk geldi. Oluşun. Tepreşin. Ambut senin. Buyruk çıkılıyor. Bir tane abi. Arkadaşlarım. Dakik olun. Sesiniz çapı anut mansa. Buyruk. Oluşun. Buyruk gelir. Tih. Yap. Bir tane yok. Eşit. Buyruk geldi. Mehmet. Selam. İşe bak. Nökere. Sesiniz çapı. Kamu anıt olun. Eşit. Anlaştırın. Mansa. Eşit. Buyruk geldi. Murat yolun yorum. Yaptırı başlar. Sesiniz çapı. Çapı değil. Sesiniz
İşe hazırım. Raptörü başla. Min gücü at veririm. Eşit. Kılıyorum. Nükle. Buyruk geldi. Erin. Mantar. Şöyle sesiniz çakın. Bir kez. Buyruk geldi. Erin. İş bizi bekliyor. Eşit. İşe hazırım. Onu. Mantar. Göre eşit. Göbek yakın. Bura varım. Yaklaşık. İş. Buyruk geldi. Erin. Biri o Sesiniz sıra. mantar. Evet, selam. Ora gitarı. Yaptırı baş. Buyruk geldi. İş bizi bekler. His tebreşirim. Sesiniz çok ötürü. Tamam. Eşit. Anlaştırın. Tam böyle eşit. İş mi kılacaksın? Böyle eşit. Al. Ya. Bir tane al. Evet, selam. Eşit. Buyurun. Evet. Güdezgil kılın. Hazır ol. Ne gerek? İnsan yok al. Gitarım. Bilgi. İleri. Eşit. Mitan yok al. Mitan al. Mitan erin. Hazır olun mitan erin. Olur. Mitan er. Bilgi. Dibek. Doğruşa hazırım. Eşit. Eşitin. Göbek yakın. Ya Defter hazır. İşe handı gitar. Anıtun. Attık andı. Güdez eşit. Buyurun gelin. Eşitin bitmansa. Mitan al. Mitan al. Bilgi. Eşitin bitik. Mitan hazır kılıyor. Doğruşa eşit. ne gerek? Doğruşurum. Güdezgil Selam. kılın. Eşitin. Parayla kılarım. Güdezgil kılın. Eşit bitelim. Bilgi. Mitan al. Aldım sıra. Eşit. Burada. Bilgi. Nük. Güdezgil kılın. İş tam buyruk gelir. Eşit. Eşitin bitik. İş mi kılacak? Eve giderim. Yaptırı var. Güdezgil kılın. Gitarım. Kamu anı olur. His. Bilgi. Eşit buyruk gelir. Yoruluk keçki. İşe başlarım. Eşitin bitik. Alır. Eşit. Takip eyleyin yiğitler. Tut eyleyin. Vur Cümle teman icra. Emir bak. Sen bu ne arzu? Evamiri ve yürü eyleyin. Emir bak. Cümlete kale oldu bilesin. Evamir bir emre bile ve hem ekliya askeri. Tut eyleyin. Bu mühim. Cesaret bekler. Evamiri dev. Nereyle? Ya hareket eyleyin. Azimet eylemeniz bulunacak. Hakim sıra gelin. Evamir bürud eyleyin. Es cümleten istima edin. Hareket kabilir. Hareket emrin başım üstünedir. Hakim sıra gelin. Bekleyen arzu itaat eylemeye cevval. Takip. Tam oldu. Ne icra edilmesi lazım? Bekleyen. Ne icra ile? Yola revan. Bekleyen levamire hazırdır. Beni geri çeviren. Bekleyen. Nizam takip. Benimle gelin. İlerleyin. Emire. Geri çevirin. Bekleyen evamir. Bir hal oldu bile bir geldi. Emrin ne olsun be? Sen çibule. Hareket rüzgar. Ne icra? Bitti. Kimi vurmama? Dude, these were Rangers are so tanky, what the fuck? Hareket emri için hazırım. Hakim sıra gelin. Bekler cümlenizi harekete intikal eyleyin. Hareket emri. Emir eyledik var. Asakir. Emir eyle. İcra eyleyin. Asakir hareket. Plus 2 armor. Gamers clap clap. Galibiyet.
Okay. Ottoman game? Yeah, but I didn't lose to people who were yapping about my Ottoman. Ladder's brain rot? I mean, the build that the guy did is fucking stupid as hell. Like, I didn't even scout for it because nobody goes that shit. Because it, yeah. Massing men-at-arms in feudal is dented. Still work though? Sure, and he's 1.6k. So think about this way. Maybe if he did other builds that were better, maybe he would be higher. You think H4 is noob friendly? Yeah, I think so. It's fun for new players. Does that make him better than you? Yeah, that guy is better than me. He's a better player than me. I ever was, actually. That's how it works. If you beat someone on ladder, you're automatically just better than them. So that guy's better than me. It's simply simple as that. Would it be different if you got the crossbow with 0 point? I don't know. Would I support removing men-at-arm from feudal? No, men-at-arm and feudal are, in most games, are useless. Compared to Dota 200 times friendly? I mean, Dota MOBAs are giga noob friendly. What do you mean? MOBAs are like omega noob friendly. Like with next to CSGO, they're the most noob friendly games. That's why MOBA has so many players, not because it's complicated, but because it's fucking easy to get into. Just learn the abilities of 100 heroes. You know what a noob-friendly term means at all? It's hard to learn the mechanics. So 22 says they're 90% same. It's easy to learn 140 heroes. You guys cannot be serious about that, by the way. Like, you cannot be that dented to actually think that. Like, do you understand what it means, noob friendly? You think a noob understands all 140 heroes? You think a noob understands what every civ does? That's not a noob. That's like a fucking player that's been playing the game for years. Dota has too many things to learn about instantly? No, it doesn't. What are you yapping about? It literally doesn't. In Dota 2 or LoL, you just need to know what your 3 buttons do, and that's it.
You have like suggested items. You don't even know to. You don't even need to know about itemization. Nothing. You just press buttons. That's it. It's like Counter-Strike. Like you buy a gun and you go around and you press left click on your mouse. It's not really that hard. I love how it's like we're talking about easy to enter for noobs. People go, yeah, but you gotta learn 140 heroes. It's like, yeah, that's what noob knows for sure. 140 heroes and their abilities. A new player, that's what I do. When I play a new game, first I study the game for 6 months and then I play it. You will not enjoy Dota 2 if you're new and you lose and die. Brother, like, what do you mean? MOBAs and shooters are the most popular games in the world. What do you mean you don't enjoy? People clearly enjoy them. That's why they're playing them. Even if they're new. You guys dented or what? And also, to say, you do realize that in both RTS and MOBAs, you have same win rate. What are you guys smoking today? MOBAs are popular because they're free to play, not because they're easy. Right. Right. Guys, hey, you know what? I thought about it. Controlling one hero that's like running half the time and you got 3 buttons is way harder than like paying attention to 30 different things and building economy, an army, and you know, everything else. Yeah, I think the controlling one here is definitely really complicated. Yeah, it's super hard. Because there's like 3 lanes as well, you know what I mean? Holy, like 3 lanes. That's really complicated. Yeah. Like, do you guys know what Dota is? Like, guys, you gotta listen. You gotta read up on like what things are before you start yapping about them like you know the 100%. MOBAs, aka Dota, was supposed to be made as a simplified RTS, like a simple strategy type of game. That was the point of it. That's how Dota started. They weren't like, yo, you know Warcraft 3 RTS? Let's make something way more complicated. Way more complicated. You know how in Warcraft you have a hero and you have like different units and different races? Well, they took a hero and they say, let's simplify that. So you just control the hero. That's Dota. That's MOBA. That's literally how Dota was made. By Ice Frog. Like, that was the point of it. To make it like an easier Warcraft 3 type of game. Like a mod that you can play. Where you just control a hero. And you guys are like, no, it's more complicated. How? How is Counter-Strike more noob-friendly? So, I don't think RTS are easy, but League takes more skill. Oh my god. Oh my god. Ah! Ah! Ah!
Sorry, I just got a fucking stroke. Oh my god, hold on. Oh my god. Don't write that again. I think that was a critical strike. In AO4, all units do the same. Archers shoot arrows, but mobile characters is different. Okay, so why are you stuck in Gold League in AO4? Why are you Gold League then? Below Gold, to be honest? But why? So that's the thing. Why? It's easy. You're one of the best in AO4, then why aren't you dominating in MOBA? Because I don't play MOBAs. And by the way, for your information, I was almost top 50 on EU West when I did play League of Legends. So I don't know why you're yapping. I won like $40,000 in League of Legends. You're yapping to the wrong guy about this. By the way, I'm not saying League of Legends is easy. I don't think any game at the top level is easy. I think every game is hard at the top level. Obviously, some are harder, some are easier, but they're all very hard. Took me 7 months to get Conk 1 on AO4 and I never could get Master in League. Bro, Conk 1 in AoE 4 is literally like Gold or Platinum in League. What do you... Huh? If you think you reached peak level in AoE because you got Conquer 1, you cannot be that clueless. I don't even believe you're Conquer after you said that, because there's no way a Conquer player would type that. Even if you're Conk 1, because Conk 1 then realizes how much they have left to go. In EU West? On EU West, yeah. This was in, this was a long time ago. It was in Season 3 or Season 4. I think it was Season 3. Like, by the way, I don't even know, this is Dota, like, community molding, or Dota people. I mean, now I get why people are like, Dota community is toxic. You don't even understand what we're talking about. Like, I said, MOBAs are way, like, they're, after CSGO, they're easiest to get into. And somehow, that triggered you. That, what I said there is nothing bad. It means, like, it's a great game design. Like, a new player joins, and they're like, ooh, I'm having fun. That's what that means. Oh, I get this, I'm having fun. It's not very hard to get into. That doesn't mean the game is easy to play. You're just dented as fuck. RTS games are harder to get into because, first of all, you have to literally click more. There's more buttons you need to press. Like, let's just start from that. There's more buttons you need to press. There's more stuff on the map. There's a lot more information you need to process. Like, stuff like build order in League doesn't exist because there's auto-suggested fucking items that you just get. You just press a button, you get it.
Like, if you're having an argument, RTS games are easy, okay, and like, MOBAs are harder, okay, then I always ask the same question, why are you low league in RTS then? If it's easier, like, it doesn't make any sense. The thing is, that kind of argument, you can't turn on me, because I was high ranked in League. So it don't work. Yeah, that's like, this is not, by the way, this is not me bragging about RTS. This is a sad thing about RTS, that they're hard to get into. I wish RTS was easy to get into, because that would mean we would have more players. I wish it was as easy as CSGO and fucking MOBAs to get into. I would love that for RTS. That would mean there would be so many more players. Fucking love that. Bro, what are you... Anyway, I gotta play the game. See, if this was MOBA, I could run to the lane right now and I could look in the chat and fucking stretch, you know, because there's nothing to do. But I actually have to play console in RTS, which is, you know, is crazy. I know, it's a crazy concept. You gotta, like, press buttons and stuff. Nice. Κορυφή, αποχωρήσατε ομού. Ναι, τούτο κατενόησα. Και κορυφή έτοιμη. Η εργασία ή το εργάζομαι. Ναι, αναχωρήσατε. Αποχωρήσατε. Προσοχή, τούτο κράτο. Υπήρξε έτοιμη. Η διαταγή σου. Υπακούω. Υπήρξε έτοιμη. Τι πράγμα θέλεις? Τότε προσοχή. Πάντες έτοιμοι. Προσοχή. Κινήθητε κάτω. Fuck, I lost the scout. Πάλι. Συλλέγω. Έτοιμος στην προσοχή. Αποχωρήσατε. Τότε προσοχή. Πράγματι. Ευθύς. Τούτο κτύπ. Έτοιμος στην εξελιχτό. Προσοχή. Τούτο πράτο. Τότε προσοχή. Τότε προσοχή. Ακούω. Προσοχή. Κινήθητε ενωμένος. Τότε προσοχή. Έτοιμοι. Προσοχή. Υπακούω. Προσοχή. Ναι. Έτοιμος. Εκελεύσεις. Ναι. Εκελεύσεις έρχονται. Τότε προσοχή το πράγμα. Προσοχή. Η εργασία αναμένει. Τότε προσοχή. Ναι, κινούμε εκεί. Τούτο κτύπ. Τότε προσοχή. Emotional damage. Καβαλάρι. Ακούω. Ναι. Ευθύ. Πάντες έτοιμοι. Εργασία. Προσοχή. Κινήθητε στρατιώτες. Υπακούω. Είσφαλε. Ράβετε άναντροι. Δεχόμεθα τα μέλη. Υπήρξε έτοιμοι. Κινήθητε στρατιώτες.
Εντάξει! Τούτο πράγμα. Δώστε προσοχή. Τι πράγμα θέλεις? Πάντε ώρα να εκελέ. Αποχωρήσατε πάντες ώρα να περιπατήσουμε. Δώστε προσοχή. Κινήθητε στα Εκελέξεις έρχονται. Πάντες αποχωρήσατε ομού. υπακούω. Ναι. Χωρική. Αποχωρήσατε ομού. Αποχωρήσατε. Εκελέξεις. Εκελέξεις. Προσοχή. Ακούω. Προσοχή. Πάντες έτοιμοι. Καλά έφταξα. Πάντες ώρα να περιπατήσουμε. Τούτο κτίζω. Πάντες έτοιμοι. Δώστε προσοχή. Τι πράγμα θέλει? Κινούμε ευθύς. Δώστε προσοχή. Πάει. Εκελέξεις έρχονται. Αρχίζω να εργάζομαι. Προσοχή. Υπακούω. Δώστε προσοχή. Αποχωρήσατε. Προσοχή. Κινήθητε στρατιώτες. Αποχωρήσατε. Κινήθητε στρατιώτες. Πάντες έτοιμοι. Δώστε προσοχή. Χωρικοί έτοιμοι. Πάντες έτοιμοι. Εκελεύσεις έρχονται. Προσοχή. Σκοτωνή κλειστή και έννοιο. Αμή. Πάντες, ακούσετε. Σιωπήσετε. Τούτο πράγμα σπουδαίο. Καβαλάριος, τα σκελεύσεις ανακούτο εργάζονται. Χειρουργίες καταγγέλσα υποδελωμένοι. Πάντες, προσοχή. Ακολουθήσατε. Ανδροί στρατιώτες. Χειρουργίες καταγγέλσα υποδελωμένοι. Σιωπήσετε. Τούτο πράγμα σπουδαίο. Στο καβαλικεύειν, τούτο εργάζεται. Σιωπήσετε. Τούτο πράγμα σπουδαίο. Ακροβολισμός! Ουφάριδος! Ευθυμής προσβολή! Καβαλάρι, έτοιμοι και λέτε. Do I go retard in this matchup? Πάντες, τούτον είναι να πράξει. Ευθυμής προσβολή! Καβαλάρι, έτοιμοι και λέτε. Can't really go wrong with Ridori, right? XD. Ευθυμής προσβολή! Dude, the torch damage is so nice. Πρόθυμος, ναι. Προχωρώ. Να συμπεριπατήσω με. Duck Soul! Πού να μπορέσω. Να κτίσω αυτό. Σιωπήσετε. Τούτο πράγμα ακολουθήσατε. Ανδροί στρατιώτες. Ευθυμής προσβολή. Καβαλάρι, έτοιμοι. Ακολουθήσατε. Ανδροί στρατιώτες. Δεχόμεθα τα βέλη πολλά. Ναι, προχωρώ. Σιωπήστε. Να συμπεριπατήσω. Τι θέλεις να σκότισον το πράγμα εκτελεμένο. Διαταγές αποχωρήσατε ρο. Πρόθυμος να υποκρίνει. Υποταγή βασόλας. Χαρώ τη διαταγές σου. Για το υπακούει ζω. Καταγγέλευθυν μου περιπατείτε. Ετοιμάστε Ρωμαίοι. Ώρα εργασίας. Ώρα της δράσεως. Ώρα της δράσεως. Ευθύς. Ετοιμάστε Ρωμαίοι. Ελέγξατε τα Αλλά εκτελεμένη. ώρα της δράσης. Η διαταγή, η αρετή οδηγεί τα βήματά μου. Το θέλημά σου εκτελείται. Έτοιμος να υπακούσω. Ετοιμάστε Ρωμαίοι. Καταγγέλευθυν μου περιπατείτε. Αμή. Πάντες Ώρα της δράσεως. Ετοιμάστε. Καβαλικεύω είναι εκεί. Ώρα. αμή. Πορεύομαι εκεί. Ετοιμάστε Ρωμαίοι. Υποταγή βάρος. Διαταγωγό. Ώρα της δράσης. Ώρα εργασία. Ώρα της δράσης. Τι θέλει. Ανοιχτάρια έρχονται. Η πίστη. Έτοιμη. Αποχωρήσατε Ρωμαίοι. Ετοιμάστε για το υπακούιν ζω. Ετοιμάστε για το υπακούιν ζω. Ευγενήστε. Η διαταγή σου. Αποχωρήσατε. Ευγενείς. Αγέλευσή μου περιπατείτε. Η πίστη. Αποχωρήσατε Ρωμαίοι. Ευγενείς η πίστη. Έτοιμη. Η πίστη. Έτοιμη. Δώσ' μου τα σκελεύσεις. Η πίστη. Ώρα της δράσης. Πού να μπορέσω. Δώσ' μου τα σκελεύσεις. Ευθύς. Ετοιμάστε Ρωμαίοι. Ώρα της πίσης έτοιμη. Η τιμή μου το υπακούει. Ώρα της δράσεως. Πάντες προσοχή. Ώρα της ετοιμάστε Ρωμαίοι. Πάντες προσοχή. Ετοιμάστε Ρωμαίοι. Έτοιμος να υπακούσω. Βεβαίως. Ώρα της δράσεως. Vivels. Τι θέλεις να πράξω. Ετοιμάστε Ρωμαίοι. Η υποταγή βάρος σου δεν. Ώρα της δράσεως.
Ετοιμάστε Ρωμαίοι. Υπείς, έτοιμοι. Η τιμή μου το υπακούει. Ακούσετε. Ευγενείς υπείς, έτοιμοι. Τι θέλεις? Υπείς, έτοιμοι. Ευγενείς υπείς, έτοιμοι. Ευγενείς υπείς, προχωρήσατε. Υπείς. Έτοιμοι και σκόπισον το πράγμα. Missy Beast. Υπείς, έτοιμοι. Ευθύς. Υπείς, θυμάστε Ρωμαίοι. Κατακέλευσήν μου περιπατείτε. Ώρα της δράσεως. Όβεν το ψευόμεθα. Υπείς, έτοιμοι. Καβαλάρι, έτοιμοι. Ευγενείς υπείς, έτοιμοι. Ώρα εργασίας. Ρίπτουσι τα ρικτάρια οι κύριοι. Υπείς, έτοιμοι. Αποχωρήσατε. Ώρα εργασία. Ευγενείς υπείς, έτοιμοι. Υποταγή βάρος της ώρα της δράσεως. Αμή, τι θέλει εργασία? Διαταγές θυμάστε για τους ακούσεις. Τι θέλεις να πράξω? Ετοιμάστε Ρωμαίοι. Ετοιμάστε Ρωμαίοι. Ώρα της υπείς. Ευγενείς υπείς. Ώρα της Τη διαταγή σου. Αποχωρώ κατακέλευση. ετοιμάστε Ρωμαίοι. Αμή, τι Δώσ' με τι να πράξω. Τούτο τι ώρα της δράσεως. Αποχωρήσατε Ρωμαίοι. Η τιμή μου ετοιμάστε. Τι θέλεις. Καλά εκτελείτε. Ώρα της δράσεως. Ελέγξατε τα όπλα. Περιπατείτε. Ετοιμάστε Ρωμαίοι. Τι θέλει η εργασία. Ώρα της δράσεως. πάντες ακούσετε. Ετοιμάστε Ρωμαίοι. Ώρα εργασίας. Δεχόμεθα τα βέλη πολλά. Υπείς, έτοιμοι. Αμή. Τι θέλει. Ευγενείς υπείς, έτοιμοι. Για το υπακούειν ζω. Υπείς, έτοιμοι. Για το υπακούειν ζω. Ετοιμάστε. Κατακέλευσή μου. Δώσ' με καβαλικέ. Ώρα της δράσης. Αποχωρήσατε Ρωμαίοι. Ετοιμάστε Ρωμαίοι. Ώρα εργασίας. Πού να πορεύσουμε. Ώρα της δράσεως. Τι θέλεις. Ετοιμάστε. Παγούν την διάταξή σου. Ώρα της δράσεως. Πάντες. Κινήθητε η δρόμη. Πάντες προσοχή. Σκόπισον το πράγμα. Αποχωρήσατε. Εις το καβαλικέβιν. Έτοιμο. Ετοιμάστε. Ευθύς. Αμή, Πάντες. Σκόπισον το πράγμα. Η τιμή μου το Πάντες. υπακούει. Προσοχή. Ώρα της δράσεως. Ετοιμάστε Ρωμαίοι. Ώρα εργασίας. Κατακέλευσή μου περιπατείτε. Έβρικα τους εχθρούς. Ώρα της δράσης. Ποταγή βάρος. Oh shit. Ο κατάσκοπος κινούμε. Ετοιμάστε. Ευθύς. Υπείς. Για το υπακούει. Ώρα της δράσης. Αποχωρήσατε Ρωμαίοι. Am I ditch or what's up? Ώρα της I'm kind of scared right now. Πάντες. Ακούσετε. Ώρα αποχωρήσεως. Πάντες. Ώρα της πρόθυμος να Τι θέλει υπηρετήσει. να τοξεύσει. Ώρα εργασίας. Ετοιμάστε Ρωμαίοι. Δόξος έτοιμος. Ευγενείς υπείς. Έτοιμοι. Να καβαλικεύσετε. Missy Beast. Προχωρήσατε ευγενείς Ρωμαίοι. Προχωρήσατε ευγενείς Ρωμαίοι. What? Did you see that? It swung Ευγενείς υπείς. and no hit. Έτοιμοι. Να καβαλικεύσομεν κατάφρακτη. Κατάφρακτη καβαλάρι. Εισβάλλετε δι... Ευγενείς. Ώρα της δράσεως. Uh-oh. Ετοιμάστε. Ώρα της δράσεως. I'm in danger. Ετοιμάστε Ρωμαίοι. Υπείς. Υπείς. Έτοιμοι. Missy Beast. Αποχωρήσατε Ρωμαίοι. Ώρα της δράσεως. You're gonna have to come over here, brother, because I ain't coming over there. I don't know, man. That's a lot of units that I'm seeing right there, boy. Although I do think I can cook some up.
Wait, I should wait. Nah, I go, fuck it. I go. Say it with me! Missy Beast! Ετοιμάσατε τα όπλα και περιπατείτε. Ρίψτε τα ρηκτάρια οι κύριοι. Ευγενήσει μπει, εύθυμοι. Βοήθεια θέλω! Ελέγξατε τα όπλα. Περιπατείτε. Πάντες προσοχή! Τούτο πάντες αγόρε αποχωρεί. Ετοιμάστε Ρωμαίοι. Πάντες. Ώρας δράσεως. Ως και λέδεις. Τούτον είναι να... Έτοιμος να το ξέσω. Ώρας αποχωρήσατε Ρωμαίοι. Ετοιμάστε Ρωμαίοι. Υπακούσατε τα σκελέσεις. Oh my god, what the fuck? Run KT for us platinum chumps one time. Keep it up. Ώρας της δράσεως. Αποχωρήσατε Ρωμαίοι. Ετοιμάστε Ρωμαίοι. Πάντες προσοχή! Πάντες, ακούσετε. Ώρας της δράσεως. Αποχωρήσατε Ρωμαίοι. Υπακούσατε. Ετοιμάστε. Αμή, τι θέλει η εργασία. Κατακέλευσή μου περιπατείτε. Για το υπακούιστο. Πάντες, προσοχή. Ώρας της δράσεως. Αμή, πορεύομαι. Πού να πορεύσομαι. Ώρας της δράσεως. Πάντες, κινήθητε εις δρόμον. Ετοιμάστε. Κατακέλευσή μου περιπατείτε. Ώρα της δράσεως. Στρατιώτες, ακούσετε. Ετοιμάστε Ρωμαίοι. Υποταγή βάρος του Βέστου. Όπεν το ψευόμεθα. Πάντες, προς και λέδεις. Πάντες προς ώρα αποχωρήσεως. Πάντες, ακούσετε. Ώρα της δράσεως. Υποταγή βάρος του Βέστου. Ετοιμάστε Ρωμαίοι. Αποχωρήσατε Ρωμαίοι. Ετοιμάστε Ρωμαίοι. Έτοιμος να αποχωρώ κατακέλευση. Δεχόμεθα το πολεμείο ρηκτάρια. Η διαταγή κατακέλευση προχωρώ. Η διαταγή σου. Χωριάτε! Ώρα αποχωρεί! Πάντες, Έτοιμοι! Τα ρηκτάρια η κατακέλευση υπή. Oh, yo, what the fuck? Why am I fighting? No! Why am I fighting? Ώρα της δράσεως. Πάντες απεινήθητε! Ετοιμάστε Ρωμαίοι. Έτοιμοι! Τούτον είναι να πράξω! Ώρα της δράσεως. Για το υπακούιστο. Τούτον είναι πράτος. Αποχωρηθεί. Έτοιμοι. Ευθύς. Η υποταγή. Ώρα της δράσεως. Κόμμεσα τα βέλη πολλά. Υπείς. Έτοιμοι. Ετοιμάσατε τα όπλα και περιπατείτε. έτοιμος την διάταξή σου Ίδια αποχώρηνα αυτά. Ευγενείς υπείς. Πάντες, προσοχή. Τούτο κτίζω Ευγενείς υπείς. Έτοιμοι. Η υποταγή. Υπείς. Έτοιμοι. Ευγενείς υπείς. Έτοιμοι. Αποχωρήσατε Ρωμαίοι. ουδέδεις. Ρίπ έτοιμος να τα φτάσω. Ώρα εργασίας. Ευθύς. Προσοχή. Εκελεύσεις Γελεύσεις έρχονται προς στην γέλευσή σου. Την Εκόρε, περιπατώ. Υπακούσατε τα Κάτω σκελέσεις. από γέλευσης ένι δεδομένη. Υπακούσατε τα σκελέσεις. Κινήθητε και σκέπτεστε τα σκύλα. Ακούστε. Εκελεύσεις, γέλευσης ένι δεδομένη. Ακούσετε το χωρίσατε. Περιμένουμε και Έτοιμοι σκέλε. Κινήθητε και σκέπτεστε τα σκύλα. Τα βέλη ρίχνουν. Υπακούσατε τα σκελέσεις, άντρες. ιδέα άδικη Εκελεύσεις έρχονται. Στείλε με εις μάχη. Στείλω να πούς στον θάνατο. Να έτοιμος τα σκελεύσεις. Δύναμε να παρακολουθήσω τα σκελεύσεις. Στείλε με στη μάχη. Στείλε με στη μάχη. Την σαφή διαταγή παρακολουθώ. Στείλε με εν νούμερο. Έτοιμος τα σκελεύσεις και την δώσαν. Εκόρεξιν πόν. Όπλων μου κοιμάται. Εκόρεξιν αβαλικεύω. Εκόρεξιν πόν. Έτοιμος τα σκελεύσεις και εγώ θα τα ρηφώ.
Σκελεύσεις έρχονται. Έτοιμος στην γενή εγχείρηση. Στείλαμε στη μάχη τώρα, κινούμε κατακέλευση. Θα πρέπει να ρίχνουν οι μόροι. Δύναμε να παρακολουθήσω τις σκελεύσεις. Ακούσετε πάντες. Έχουμε σκελεύσεις. Έτοιμος και σκαβαλικεύω. Έτοιμος να ακούσω τις σκελεύσεις. Εκελεύσεις έρχονται. Υπακούσουν υποταγή μου γινός. Τα βέλη ρίχνουν. Εκελεύσεις έρχονται. Προσοχή. Αποχωρήστε. Χωρίς απόφαση. Τις διατάξεις. Κινείτε και σκέπτεστε τα σκύλα. Σιωπήσατε, θα βγει μισή. Εκεί, υπακούς. Εκελεύσεις έρχονται. Φωτιάδες έτοιμοι. Εκελεύσεις έρχονται προς εμάς. Το όπλο μου. Εκελεύσεις έρχονται προς εμάς. Ακούσετε πάντες. Έχουμε Ιδέα. ναι. Έτοιμοι. Υπακούσετε τις σκελεύσεις άντρες. Εκελεύσεις έρχονται προς εμάς. Τούτο πράγμα σημείεστη. Δικτάριο νεκτρικό. Ο ύπος μου εφομίζει. Υπακούσετε. Σταθερόφυτε τα όπλα. Και γνήσει η πύχη. Υποταγή μου γινώσκο. Εκελεύσεις έρχονται προς εμάς. Κατά συντρίκω. Bro, where's my... Ιδεάτικη. Έτοιμοι σκελεύσεις. Τούτο πράγμα Am I dented? Where the fuck is my scout? Υπακούω και καβαλικεύω εμπρός. Υπακούσετε. Ελέγξατε τα όπλα. Περιπατείτε. Oh my god, he's just got me. Okay. Την υποταγή μου ετοιμάσατε τα όπλα και περιπατείτε. Νίκη μου εγκομιάσετε. Υπακούσετε τις σκελεύσεις. Υπακούω και καβαλικεύω. Νίκη πεις. Έτοιμη εις μάχη. Η πεις έτοιμη. Δίνεσαι και λες. Τούτο πράτην τιμή. Νίκη πεις. Έτοιμη εις μάχη. Εκελεύσεις υπακούω και καβαλικεύω εμπρός. Κινείς, υπακούσετε. Η πεις. Ελέγξατε τα όπλα. Περιπατείτε. Εκελεύσεις τοξότες. Τοξότες κινούνται. Υπακούσετε τις Missy Beast! So anyway, guys, MOBAs, right? $2K elo is rough to see. Bro, who cares? It's a ladder. Am I drinking Nesquik? No, that's my coffee. Wait, what league champions did you make? I played mid lane when I was peak of my skill, if you will. So I played, I mean, this is back season 3, right? I played like Katarina, Fizz,
like Oriana if I wanted to be boring, you know, stuff like that. But I had some weird picks in mid lane. You're a challenger, I'd love to coach you. Wait, are you actually? Wait, I want to try... Fuck, what civ did I want to try here? Fuck. Oh yeah, I wanted to try Iobit. Oh, I mean, Iobit is not really like a new civ here. I just wanted to play it and see how it goes. I was in Flex. Bro, Flex? Come on, dude. That ain't the same. Come on, brother. I mean, I don't... Like, listen. Master in solo. Okay, so you're a master. Okay. You're a master. But, hey, let's be real here, okay? I mean, it's like saying in AoE 4 you're a conqueror, but you're conquering team games. You know what I mean? I mean, come on. Come on. 70% win rate though, really master? I mean, if your rank says master, then you're a master. No coaching, I take it back. XD. I know you hate MOBAs. Wait, wait, hold on. Wait, why do you guys think I hate MOBAs? I love League of Legends. I think League of Legends is a great game. Like, I don't know where you guys misinforming yourself. You guys are gaslighting yourselves at thinking that I hate MOBA. I don't hate MOBA. I think MOBAs are great. He only hates Dota? No, I don't hate Dota. I just don't play Dota, so I don't care about it. Dota 1 was goated. Dota 2? Bloated. Will you show us a League game from you? I streamed League a couple of days ago on my second account. I kinda cranked. Don't look at that Teemo game though, I was trolling there. I was goofing on Teemo, okay? Dude, I would gap Dento in 1v1 in League. Yo, Dento, we should play 1v1 in League. I would gap you, dude. And then you would make excuses how my champ is OP and it's no skill or something like that.
You know Dento do be like that. You know what I mean? Dento is apparently like master in League or something. I don't know what he yapped. The only thing he would be a master of is mastering dying to me 24/7 in League. He would master that real quick. Oh, he's like, I never played 1v1. Like, imagine that. Like, just hold on a second. Imagine saying you're a master in League, and I say, go 1v1, and he's like, well, I never played 1v1. Who cares? You never played a solo lane? What are you... What? You play jungle? Oh, so you play the lane where like you don't need to know how to CS because you're dented, so you just auto-attack the jungle mobs. Okay, yeah, I got it. No, that makes a lot of sense now, Dento. Yeah, okay, now that explains a lot, actually. You just gave me a lot of information to work with. Okay, yeah. And Dento is out here telling me that Sion is not a skilled champion. Meanwhile, he plays jungle. I'm sorry, what are you playing jungle? Nocturne? And you press ult every 2 minutes and you one-shot 80 carry and then you mold about the team? Is that you? Jungle is the most inflated elo. Yeah, because they're animals. Because they're from the jungle. They're animals. Bro, I should have known Dento plays jungle. Like, holy, that's so... Okay, what champs do you play, Dento? You for sure don't play like Lee Sin or something. You play like Ivern or like Nocturne. Something like Beta. No, you did not play Lee, bro. I don't wanna look at your Lee Sin. That's probably a fucking gouge your eyes out Lee Sin gameplay, you know? Dento's like Master Yi, or like OTP or something. Still here. Thanks for the content. Can he even stop my fast castle? I don't think so, right? ما حاجتك؟ مفهوم. أمرك سيد. وصل الكشاف. استعدوا جميعا. أجمع الحطب. كما تشاء. أوامرك يا سيدي. أجل. مرحبا. الفارس مستعد. العدو. أصبر. الأوامر. أنا وقت الاستكشاف. أصبر. كما تشاء. استعدوا جميعا. وصل الكشافة. أفعل ذلك بالفعل. أوامرك يا سيدي. وصل الكشافة. لدي مهمة. الأوامر قادمة. سأصطفل. الأوامر قادمة.
لدينا أوامر للجميع هنا. ننفذ الأمر. ما حاجتك؟ في الحال. ما حاجتك؟ الأوامر قادمة. أتريد أن ألقى أيها الجنود سيحدث ذلك. تأتينا أوامر شديدة يا رجال. سيحدث ذلك. لدي أتحرك الآن. صمتا. هذا أمر الآن. امضوا معي أيها الجنود. لدينا أوامر للجميع هنا. جهزوا أنفسكم وسيروا. جاهزة للعمل. صمتا. هذا أمر الآن. لدينا أوامر للجميع هنا. أجل. مرحبا. أيها الجنود اتبعوني. أيها الجنود السبحان. أيها الجنود. لدي مهمة. سيتم لدي مهمة. صمتا. سأفعل. وصل لدينا أوامر. سيروا معي. القوس قريبا. أعطني أمرا. أجل. أوامرك يا سيدي. نحن تحت التهديد. إلى هنا. ما هي الأوامر؟ مستعد لنذهب. Pento blows and is a big noob and Pace Tornic can't stop me. أيها الجنود مستعد للإطلاق. ماذا لديك؟ True. تأتينا أوامر جديدة يا رجال. لدينا أوامر للجميع هنا. صمتا. سأفعل ذلك. أيها الجنود سيروا معي. تحركوا جميعا. ماذا لديك؟ لدينا أوامر للجميع هنا. القوس جاهز. أنفذ الأوامر. أعطني أي هدف. قريبا تأتينا أوامر. أتقدم إلى الأمام. القوس. وضعنا الشروج ونتحرك. صمتا. أيها الجنود مع لدي. صمتا. جهزوا الأمر جميعا. لدينا أوامر جديدة يا رجال. لدينا أوامر. أي هدف. إلى الأمام. Did that just one shot? Wait, what? Did that just one shot my thing? ماذا لديك لأفعل؟ Is that what I just saw? أمضي إلى هناك راكبا. حسنا. القوس جاهز. لنذهب أيها الجمل. أي هدف جديد. صمتا. هذا أمر الآن. أيها الجنود تشكل الآن إشارتي. سيروا. أعبد راكبا. الصحائف أطلقت. هنا أنفذ الأوامر. الكمال. حان وقت العمل. على استعداد. على استعداد. أيها الجنود اتبعوني. أيها الجنود مستعد. أمضي إلى هناك راكبا. أضاعف من صمتا. عند إشارتي. أعد قريبا. تأتينا أوامر جديدة يا رجال. لدينا أوامر. سيحدث ذلك. جهزوا أسباب. جميع الفرسان تقدموا. أي صمتا. هذا أمر الآن. حان وقت العمل. أيها الجنود اتبعوني. أعطني أي هدف. لدينا أوامر. أطيع الحال. عند إشارتي. سيروا. تأتينا أوامر جديدة يا رجال. سيروا أيها أقبلوا لطلب. أطيع الأوامر. What do Desirators even do against these? I have no clue. انتبهوا جميعا. قريبا تأتينا أوامر. امضوا معي أيها الجنود. شرف لي. صمتا. عند إشارتي. سيروا. اتبعوا الأرجومة. وجهوا الأعين إلى الأمام. غادروا. سيروا معي. الآن يا رجال. جميع الفرس. لدينا أوامر. سيروا معي. جاهزون للانطلاق. قريبا تأتينا. اتبعوني. صمتا. أسيروا. أنا وقت. جاهز. يسأل فرصة. مستعد للأتقدم. أيها الفرس. أيها الجنود. الفرس. لنركب أيها الفرس. أيها الفرس. الخصائص قادمة. حسنا. جميع الفرس. انتبهوا أيها الجنود. ماذا لديك؟ الفرصة. يسرني أن أخدم. أيها الفرس. تأتية الواجب. الكشف. أنا وقت الفرسان. أولئك الزملاء يطلقوني. الفرسان. لنركب أيها الفرسان. أيها الفرسان. انتظروا. اصغوا
جميع الفرسان الآن يا رجال الفرسان النبلاء مستعدون الفرسان يكون مستعدين الفرسان جهزوا أنفسكم يا رجال جميع الفرسان حافظوا على صفوفكم أيها الفرسان تأدية الواجب ليست عبئا تقدموا أيها الرجال النبلاء أعيدوا لبعضكم أيها الفرسان أيها الفرسان جميع الفرسان مستعدين الفرسان أعطني أي هدلين أملك الجمل بالطبع أيها الفرسان في الفرسان النبلاء الفرسان يقفزون نتعرض لخطر شديد أيها الفرسان أعيشوا لطاعة جميل لنركب أيها الفرسان على استعداد لبعض العمل. الفرسان في الحال أصل جميع أيها الفرسان امتطوا السرسين أيها الفرسان النبلاء العظام جميع الفرسان النبلاء Okay. حان وقت العمل. أعدوا أنفسكم قريبا جهز لدينا امضوا معي أيها الجنود أيها الفرسان سيروا أيها الفرسان النبلاء العظام حافظوا على صفوفكم أيها الجنود نتعرض للقتل صفا هذا أمر نفذوا الأوامر أيها الجنود انتبهوا الآن سيحدث ذلك اتبعوني أيها الجنود الشجعان أقبلوا لنفذوا الأوامر من يريد قريبا أطاع أمره أنا ذاهب عند إشارتي Oh my god, they do a lot of damage to those. Making a fort.
أنصتوا جميعا. I don't think I've ever played this matchup. I have no idea how camels interact with desolators. Or not camels, elephants. They killed the raider elephants. The problem with Tukluk is like, even if you're age up, their units do so much damage that it can kill you anyway. From feudal to castle to imperial. Also, I didn't have resources for incendiary, and at the end it was too late. But also, I should have probably made a keep in my base. Bro, is he just gonna play Tukluk every game? Yeah, he's the new May with fucking Tukluk. What rank is it? Insecure to 1-7, bro, this is the dream, Dento. I don't have to wait for Q anymore. Fucking love that. Dude, I swear, people still don't understand the difference in, like, trying stuff and, like, playing to win, okay? Do you want me to relog my second account and just win every game? Is that what you want me to do? Is that what you want me to do?
Oh shit, I should make a golden horde guide actually. Yo, remind me after this game. Rita. 3k MMR? We can't become 3k. There's not enough high rank players for that. Yo, the chat today has been very, I don't know, it kind of, chat today has been different, let's just say that. You guys are, you know how like built different? You guys are dented different today. I don't know what's, I don't know if it's in the air, something's in the air, but... It's mainly Dento. Yeah, I might have to actually time out Dento. I feel like he riles up the chat a lot. And then it just derails the stream. I think that's a good point. Corey's in here to make you look smart. Damn, boy. Okay, I like that. Is it good? I don't think it's good. What is this, FC? Dorfmann, bereit und kommt. Die heiße Queemann. Das heißt, ich sehe, ja. Ich geholt. Ich gewerke bin. Ja, siehe da mit Anne. Die Hochheit tue ich die heiße Queemann. Dorfmann hier, Hofgarn, Dorfmann.
Wir dort, man bereit für Ich Rito. Du bedarfst recht. Ich habe recht. Je heise krimmer. Behari hier. Welche Botschaft? Sehr gut, aber. Ein Arm. Vitari Reiti. die heiße Queemann. Ein Aronti? Das wird gebaut werden. Ja. Enti? Behari hier. Oh, welche Botschaft? Vitari. Speertag. Kom hier! Speer. Tom. Behari hier. Rita. Verstaan. Sie skilsen. Ja. Gewisso. Welche Botschaft? Ja, Enti? Siohonu. Ich werbe davon. Bereit die zu ungefähr ein Aronti? Vitari Reiti. Bereid het uur speer. Landweer verstaan. Tom. Speer. Verstaan. Je heet Leomono. Sneeuws. Zie je het af. Bereid Tom hier. Weer grieven aan. Hoor het zo. Tom hier. What? Zie je het in. Reiti al. The fuck? Did you see? Hello? Je heet ze hier. Reiti zum Speertrager. Zie je het af, Gisella. Landweer. Bereid het uur. Hoor het zich hier. Leomono. Met meer. Kom met zich. Speer Reiti. Zie je het af. Hoor het zo. Je Horde. Ein Aronti? Hoor het stil het af. Hoor het Bereit die zu ungefähr. verstaan. Josse, kom hier. Je heet ze hier. Verstaan. Hoor het zich hier. Verstaan. Hoor het zo. Du bedarfst recht. Ja, Enti? Abendag. Je Horde. Je Horde. Info. Je heise krimmer. Ja, zwei. Je heet ze hier. Reiti al. Josse is. Du bedarfst Siohonu. Darf man Je heet ze hier. Josse is. Ja. Wheel toch? Ja. Hoor het zo. Ein Arenti. Hoor het zich hier. Wem fröhlich? Hoor het. Bedarf ist West? Je heise krimmer. Je heet ze hier. Zie je het in. Josse. Zie je het in. Zo gedaan. Bereid het uur. Speertrager in. Kom hier. Das Bereid het uur. Speer. Speer toe. Enti? Speertrager. man direkt. Von hier! Bereid het uur. Speer. Zie je het in. Hoor het zo. Je Horde. Hoor het zich van hier. Hoor het zo. Leomono. Sneeuws. Du bedarfst. Ja, verstaan. Muss. Reiti al. Je heet ze hier. Mach door. Je bent afgezet. Gehört. Sieht zum Arbeitsziehen wird. Bereit? Houd das door. Je heet. Griepen aan. Gezellen. Griepen. Was soll getan werden? Je bent af. En je was door voor. Voor. Aan voor je kant. Speertrager. Aan de kant naar ons presenteren. Steer strak je gehouden. Daar toe de heetse. Speertrager. Ja, verstaan. Daar toe de heetse. Daar toe. Speertrager. Aan het vast ons presenteren. Steer strak, speertrager.
Orte zu besuchen. Usra Bismillah. Sitzung. Dorfmann, in Bewegung. Seid bereit auf Befehl, Dorfmänner. Sitzung gehängt. Sitzung Gewehrfront. Sitzung Gewehrfront. Merke Gott. Was? Ein schön Arbeitsvertrag. Was soll getan werden? Orchid anwenden. I'm not sure how many villagers they lost. Was soll getan? Sende mit an Linie. Sitz. Was soll? Untere Wege. Wir bekommen gehitzt. Sitzung Gewehr. Unterwegen dahin. Wurde bereit, etwas Arbeit zu tun. Was soll ich tun? Unterwegen dahin. Ich. Gut. Was soll ich blicken? Gebe das. Etwa was tun. Sitzung geheißen. Was soll getan werden? Bereit, etwas Archedinem Geheiß. Keep pushing, baby. Was soll ich blicken? Was soll getan werden? Gehöret alle. Wer ist bereit? Haltet das Maul. Geheißen. Sitzung geheißen. Seid bereit auf Befehl, Dorfmänner. Was soll ich blicken? Bereit, etwas Arbeit zu tun. Die Hortet alle. Siehe. Was soll getan werden? Siehe zum Abziehen. Das soll nicht blicken. Sitzung Was sind die Sitzung? Das nur. This one is all the way from New Zealand. BTW, it's tomorrow here. Best 44 months ever. Thank you, brother. I appreciate that. Thank you, thank you. Was soll getan werden? Gan aber nach. Was soll getan werden? Was soll getan werden? Ruhe das
Remy and that guy have been here for 44 months. Zieh zum Gewehr. Bereit, etwas Arbeit zu tun. Gehört, Horde. Ich werde das für dich errichten. Was soll die Pflicht? Nur, tue ich das nur. Sammle Holz nach Gehege. Das soll Haue dich zu. Ungefertigt. Gehorchet alle. Sie zum Geheißen. Bereit euch auf Arbeit. Wir Männer wissen, was kommt. Bin bereit zu dem Kampf. Bin Spirit gehorcht. Sie zum Gewehr. Die Horde wird aber nichts. Was soll den Geheiß? Ihr Soldatäre. Wir bekommen Geheiß. Zieht zum Gewehr. Sie zieht zum Geheißen. Das soll mich überleben. Gehören alle. Seid der Sende mir, gebet mir Geld. Sind im Geheiß. Was soll ich? Zieht zum Geheiß. Bin bereit zu dem Kampf. Sie zum Geheißen. Ritter auf ganz vor. Was soll ich? Ritter bereit und Maßgeheiß. Ritter aufgesetzt. Zieht zum Gewehr. Ritter festgesetzt und vergebet mir Geheiß. Geheiß und Ritter erwartet auf mich. Worte like roots gesetzt. Geheiß mit diesem Ritter. Nur Geheiß komme zu Orten, Ritter nur fort. Soldatäre, bereit zum Abziehen. Geheiß für diesen Ritter. Ritter, Geheiße für alle. Horchet an. Gehören. Zieht vor Geheiß. Unter den Queer. Nur Ritter bereit auf Geheiß. Das wird Ruhe. Aufgesattelt. Ritter nur fort. Ritter auf Geheiße für alle. Was sind marschieren zum Kampf? Soldatäre, komme zur Ordnung. Ruhe. Geheiße für alle hier. Nur Geheiß. Gebe ab. Das bereit etwas. Was soll das? Aber nach Geld. Geheiße, komme zur Ordnung und im Vorgang. Sende, komme nur Frisches Pferd, gebe ab. Ritter bereit und Geheiße. Wer dran wäre, Ziel hinauf. Ritter festgesetzt und Ritter festgesetzt. Ritter festgesetzt. Bereit zum Abstieg. Ritter bereit. Ritter festgesetzt und bereit. Getan. Bereit
Reite nun vor. Bin bereit zu kooperieren. Gehorche Gehäse. Gehäse für alle. Hören Sie zur Name. Ich lasse das als dann bauen. Komme zur Ordnung. Koordiniere. Marschiere. Mühe Gehäß. Ruf min Gehäß. Marschiere. Ritere festgesetzt. Ruf min Gehäß. Ruf gefangen. Eine gut gemacht. Reiterei ist immer bereit. Reite nach Neue Vorwärts. Wir greifen alles fertig. Reiter, wir reiten ab. Hören alles zu. Hören alle zu. Kommende Befehlchen. Bereit zur Befehlchen. Männer. Ich lasse diesen Dorfmänner direkt zu unserem Ziel. Der Rest ist der Rost. Breite Ruhe. Bereit zum Kampf. Befehlchen kommen. In dem Sattel und hier. Sende mich fort. Schöner Bau. Sende mich an den Tag. Hören alle zu. Wir bekommen Befehl. Die hier darf nicht herumdampfen. Hören alle zu. Befehl bekommen. Hören. Ich reite nach Befehl. Alles vertreten an. Ruhe, hören gut zu, Männer. Befehlchen. Neue Befehlchen. Seid bereit. Was ist der? Männer direkt. Neue Befehl, Ruhe. Hören. In den Ziehen eure. Ich werde fort. Reite nach Befehl. Hören gut zu, Männer. Befehlchen. Alle zusammen nun. Befehlchen kommen. Angeschossen habe ich bereit für Befehlchen. Sende mich zu Hause. In den Sattel und bereit. Die Rösserhorsamkeit ist mein Wort. Die Rösser Feuerbefehl. Die Rösserherren, ich werde fortreiten. Ich werde es nicht. Neue Befehlchen. Seid bereit. Reiterei, ich gehorche euch. Neue Befehlchen. Bereit, wir marschieren wieder. Ich warte eben drauf. Was hast du hier noch? Gebe Dauer. Ich beginne heute. Sie bedürfen unseren Namen. Hören Sie. Reiterei ist immer bei dem Sattel und alles fertig. Seid ihr bereit zu dienen? Die Rösserherren, ich werde das. Kanonen. Ich begrüße meine Gehälter. Kanonen geladen. Kanonen schlagen. Waffen Bereit. tief hoch. Waffen bereit. Laufmann, hab ein Nachlauf. Sie bedürfen geworden. Ja. Kanonen geladen. Kanonen bereit. Tief hoch. Waffen bereit. Kanonen geladen. Reiterei ist immer bereit. Wohin reiten? Seiten Gewehrschütz. Waffen bereit. Marschiere klug. Blasen das durch. Hand mich verniegen. Hand der Laufmann, aber Folgen da die Befehl. Hören alles zu. Kommen, fertig, Gehilfe, Mann. Alles fertig. Bereit für Befehl. Welchen Befehl? Alles fertig, bereit. Gehorsamkeit ist meine Pflicht. Hast du Befehlchen für dich? Hören alle zu. Wir bekommen Befehlsruhe in den Sattel und bereit. Ich warte auf meine Befehlchen. Ich gehorche eurem Befehl. Welchen Befehl hast du? Die Rösserherren nach Reiter. Wir reiten ab. bereit für die nächste. Hören alle. Aber ein Marschziel. Tretet an, bewegt euch, Reiter. Alles fertig. In die Sattelritter. In den Sattel und bereit. Der Rest ist der Rost. Das da jage ich als Kopf. Auf wen soll ich jagen? Ja, bin bereit. Reiterei ist, ich gehorche eurem Handkanonen. Bereit zum Sende mich zu Marschiere und suche nach Horde. Ja, bin bereit zum Befehl. Alles fertig. Bereit. Hören alles zu.
Rösser zerren am Befehl. Ruhe und höre zu. Ich werde vortreten. Schießen auf uns! Den Sattel und bereit haben. Wir reiten ab. Speerträger, steht! Die Rösser zerren am Speerträger! Ich befolge Ihre Gehilfen. Ich werde fortreiten. Alles fertig. Bereit für Befehlchen. Bereit zu reiten. Hören neue Befehlchen. Hören gut zu, Männer. Befehlchen. Ruhe und höchst. Speerträger, steht stramm mit euren Brüdern! Euer Befehl ist klar. Befehl, neue Befehlchen. Ich reite nach Befehl. Die Röcker sind an. Befehlchen kommen für mich. Schießen auf uns! Ich gehorche eurem Befehl. Hunde, bitte Augen für Feuer! Alles fertig. Ruhe und höret. Hast du Befehlchen für mich? Höret gut zu, Männer. Befehlchen. Die Röcker zerren am Geschirr. Feinde, hier. Neue Befehlchen. Was hast du? Höret alle. Gut. Alle ziehen ab. In den Sattel und bereit. Ich beschossen. Die Rösser zerren am alles fertig. Bereit für Befehlchen. Gehören auf. Reiterei ist immer in dem Sattel und bereit. Tod und Ruin, meine Begabung. In dem Sattel und bereit. Ihr war alles fertig. Bereit für Befehlchen. Vorsicht auf Gehäse. Höret gut zu, Männer. Befehlchen. Die Rösser zerren am Gehorsamkeit. Befehlchen kommen. Wir verlassen die Welchen Befehl hast du? Was hast du? Die Reiterei ist fertig. Die Rösser zerren am Geschirr. Alles fertig. Bereit. In dem Sattel und bereit. Rufe mich. Sattel und bereit. Gehirn mit Augen zu. Ruhe. Befehlchen kommen. Und habe schon. Pantalon klar. Und da drückt Gewehrschütze. Ruhe und höre zu nach Befehlchen. Hast du Befehl? Reiterei ist immer. Höre gut zu, Männer. Befehlchen. Gehorsamkeit ist meine Pflicht. Wer rastet? Neue Befehlchen. Seid bereit. Vorsicht auf Gehäse, Mann. Höre gut zu, Männer. Befehlchen. Eine Marschroute für uns. Euer Befehl ist klar. Wer kann Gehäse kommen. Sie beginnen angeschossen. Ab. Gerüchte mich. Ruhe. In dem Sattel. Ich werde fortblasen. Befehlchen kommen. Ich sehe Fiante hier. Neue Handkanonen laden. Sagen wir. Step. Ruhe und für Wort. Alles zusammen. Handkanon. Befehlchen kommen. Gehirn mit Ordinarrede. Gehäse kommen. This is not biology yet. Mit Vergnügen. Alles fertig. Bereit für die Sache. Blasen und Wolf in der Tat. Höre gut zu, Männer. Befehlchen. Geschossen. Alles. Ich gehorche. Ein Kumpf mit mir, Kanoniere. Handkanonen in dem Sattel und bereit. Angeschossen. Ich reite nach. An die Rösser zerren am Geschirr. In dem Sattel und bereit. I leave the chat and chat is like, is OTD overpowered? Oh look, OTD broken, see? I knew it. I knew it. I knew it. Okay, BRB. And then we'll continue. Yo, when is the maintenance? Does anybody know? But yeah, let me do the Golden Horde guide. Is it tonight at 10 or 11? Is OTD overpowered? Yeah, it is. Okay, thank you guys.
Yeah, no diamond FFA today. I was doing some IRL stuff today, and I set up a table tennis table, which fucking took 3 hours with my cousin. So, poggers. That's why I was late today. But tomorrow we'll do diamond FFA. I promise. But oi, bloody dents! You guys ready? Is the maintenance gonna nerf Sengoku? Yeah. It's gonna nerf Golden Horde, actually.
Alright, let's do the Golden Horde guide. Oh, give me a second, actually. I have to disable the fucking farts every time when I make a guide, because I know you guys are gonna play them, so... Yeah, XD. How can you disable yourself fart? Yo, chill! Okay. Gamers, we're back, and today we're going to be doing Golden Horde Guide. So, obviously I've released one long time ago, but the guide that I'm going to show you is kind of the most, I guess, popular way to play Golden Horde. So, and the best way to play Golden Horde these days, and I chose a game where you get Dark Age rushed, because I know that everyone that does play Golden Horde, you get Dark Age rushed all the time. So this is probably one of the games that you kind of struggle with, or you're not sure how to deal with it. So, yeah, let's get into it. So, the current meta, and in my opinion the best way to play Golden Horde these days, is to simply mass produce units in Feudal Age, and then get a slower age up once you get some kind of advantage. And this works really well because Golden Horde can produce a lot of units in Feudal Age, and even if the opponent is castle rushing, you can basically deny their castle rush or deny them of the gold and just win the game straight away. So what I'm going to be showing you is basically a mix of those two. My opponent will go for Dark Age rush, and he will also go for castle rush after, which I think is like almost a perfect game, because that's what most people struggle with, those two things with Golden Horde. So, there's two ways to defend Dark Age rush, okay? Number one is the way that I'm going to show you right here. And then number two, which is an option that you can have, or you might have, which is you can make a Dark Age tower. Now, this would require you to chop tree, and if you see that your opponent is opening barracks, you chop the tree, and then you make a tower. Now, when do you do the tower? When do you do just a simple age up? If you have both gold and stone next to each other like this, putting a tower here is actually a very good value, because if the opponent opens Dark Age and you have a tower that protects gold and stone, and later on that tower is still going to be useful, that is very good, and I would suggest you to go for tower if you want to. But this game, I didn't do that because I wanted to show you what happens if, let's say, the gold is here and the stone is here, because in that case, if you tower the stone, the opponent will go on gold. If you tower the gold, they will kill your Ubu, right? So, this game I'm just going to play like you have a bad spawn and like it's not going to work out, right? So, in this specific game, I go pretty early, 4 on food, and I go 2 on gold. One guy's finishing up the golden tent. And then I'm going to just hop onto the gold quickly. The reason I'm doing this quickly is because the opponent is most likely going Dark Age, because he's playing Japanese. It's very, very common. So I will have 3 on gold until the age up, and then I'll be able to move away quickly. Now, this is something I would advise you to do no matter which city you're playing against. If that city is opening Dark Age, do this, okay? Just send 3 somewhat early on gold, get the gold that you need, and get out, okay? From this point on, the only thing we're going to do, I sent extra here just in case, because we're playing against Japanese and Cliffside, which is like the fastest possible spearman that you can get. The point being, just get the gold and get out. Now, once you do that, you will simply rally everything to the food, and you will go for the age up. Now I'm going to speed this part a little bit. I get enough gold for the age up, and now my mission has been completed. Now what he will do is usually he will try to kill the stone straight away. And sometimes you can defend this stone, aka the Ubu, right? Sometimes the Ubu will be like here. So then you can just repair it and be in the range of TC. And if you can do that, that's great. But this game, if you look, my TC is not covering the villager that would repair. So I can't really do that. Okay. So I have to just kind of let it die.
But like I said, if the stone was closer, I would probably just repair it with a villager, and that's it. So, from here on out, we're going to age up, and we're going to go with Khan and Torgoods. I think this is just overall the better age up, because you can produce a lot of Torgoods early on in the game, which enables the massive units to work out really well. Now, as soon as we start the age up, we're going to put 8 on wood, and we're just going to go ahead and make a gur and just chop wood, and we're going to leave 7 on food with this specific variation, because we want to go with Batu Khan, and then which only stone, but then we want to go for Torgoods. So once your Ubu goes down versus a Dark Age Rush, there's 2 options you can do. Option number 1 is simply waiting if you cannot remake the stone and then getting an archer range, or if your age up is about 30-40 seconds away, and if your opponent didn't see the second stone that exists on the map, or they don't have a spearman there, like you can check with the scout, there's no spearman, you can actually immediately remake the Ubu right here. Because at this point, if I make the Ubu, he won't have the time to kill it, right? Because he has 30 seconds plus archer range being built and archer coming out, he can't torch that one too. So if you have a decent spawn, like if the second stone was here, I wouldn't be able to do that. But because the second stone is over here, I can simply remake the Ubu, and then if he goes there, it's not a problem, because like I said, archers will be on the way very, very quickly. Now, the moment I age up, you can see I have 12 on wood right now. That's because I need to rebuild the Ubu. And I will immediately queue up the Batu Khan and then Torgoods after. Now, with these guys, you don't need to defend this. Go across the map and try to put pressure on your opponent, okay? So whenever you get Dark Age Rushed, try to put pressure on your opponent. Because running, you know, cavalry into spears doesn't really work out too well. And we're gonna start some production buildings here. Now, which production buildings do you make? Well, depending which city you play against from here on out, if the opponent has knights in feudal, like maybe JD open barracks, I would suggest you to go with barracks plus archers. Or if you're playing against a castle rush civ, I would also suggest you to probably go spearman plus archer, because if the opponent eventually gets to castle, they will make mounted samurai in this case. So having spearman now can be really, really good. If you're playing against, I don't know, some civs that's maybe going to stay in feudal and doesn't have knights, you can also go Keshik. So Keshik archer or spearman archer, in my opinion, are probably the best things you can do, okay? So as I'm making the archer range, I'm going to retake this stone suit, and I'm going to retake the gold as well. So what is my goal right now in this game? The goal right now, even though my build order got disrupted, I will just continue to attack from this point on. I will defend this spearman, and then I'm going to put pressure on his gold. And you can already see he has a tower, he's gathering the berries. So he's doing everything he can right now to make sure to get enough gold, make sure he's protected on the gold. And he's getting the berries so he can be on the sheep later on. So I'm going to speed up here a little bit. Second Ubu is remade. I'm making the archers. He ran away with the spearman, which is a good decision. And now you can start harassing. And if the opponent doesn't have a tower here, you can cause a lot of trouble. Torgoods are out. Make sure you have Karash in your army. No matter what you're playing with Golden Horde, always have Karash in your army. They're very, very important to have, okay? Now, here we go. We're gonna retake the gold, just because we want some eco upgrades and some military upgrades. And from this point on, I can 100% see that he is going fast castle. So I'm just gonna push straight across the map. And I'm going to start building my army, getting the blacksmith so we can kill the tower. Because if you prevent this gold from being mined, even if he edges up to castle, he will not have the gold to produce units like mounted samurai or just samurai, and that's going to be probably GG, okay? So, normally, if the opponent is playing for feudal age and is trying to fight you in feudal age, I would get eco upgrades first, so we get double broad axe, wheelbarrow, you know, make sure my economy is good and it's still pumping. Obviously, make sure you have 2 Ubus.
But because the opponent is castle rushing, I don't need more economy. I just need to get either an undermatch as fast as possible so that I can dive this tower and go for it. You could also go siege engineering as well first and then make a ram and go for it. But yeah, I prefer to just have a more mobile army and then just be able to go immediately and prevent that gold mining. So, as we're waiting for this, we're producing spearmen, archers, we're producing another round of Karash, we're producing Tor goods with all the stone that we have, and the moment +1 is going to be completed. We're going to go for it. And bing bada boom. He's upgraded both of his towers, but he did not use the stone to upgrade them further. And right now, if you look, both of these towers are shooting at this Tor good, and they're barely doing any damage. And that's because of the bonus armor from the Karash and the bonus armor from the upgrade. And now he tries to run away, loses a villager. He is in castle right now. We torch down the first tower. We torch down, or we're going for the second one. I'm using my archers to kill the spearmen and the villagers. Boom, boom, boom. And from here on out, he cannot mine gold. Okay. Now, this way of playing gold in Horde is the way that you can play against any Castle Rush civ. Ayubid, HRE, OTD, you know, Jushi Legacy if they rush Castle, or China, or Japanese, Sengoku Daimyo, whatever. You just make a bunch of units, get +1 range armor, and dive on their gold. And now they have two options. Either they can make a market and sell resources to get gold, or they can YOLO go somewhere on the gold in the map and hope they don't get found. Now the problem is actually not the gold with these kinds of castle rushes. The problem is that the opponent runs out of food. So you can see that not only he's not mining gold, he actually doesn't have any food. He's got 2 sheep, I think, here. Yeah, like 250 food remaining, and that's it. So now he has a lot of idle villagers already, and if you look at the unit count, even if he gets some mounted samurai out, I have 12 spearmen, 14 soon, with some Torguds, with some archers, and he just does not have the upgrades even. He doesn't have the ranged armor for his mounted samurai either. Now he is doing the YOLO move here. He's gonna go to get the gold, in which case you should try to, you know, if you're playing on this side of the map, you can try have 1 patrolling unit on these golds, 1 patrolling unit on these golds, and then just put pressure on this side, and the opponent will eventually just be kind of dead. So now, you can see I'm going for a dive. His whole eco is idle right now. My units barely take damage because of all the armor we're having. I'm going to go around, make sure that he is not on gold, and I can see that he's not. But if you see that the unit count is increasing, so if you see more and more and more mounted samurai coming, then he's probably mining gold somewhere. So try to pay attention to that. Now, one thing to note, how do you transition out of this, let's say? So as you can see, I am still producing units somewhat, but I have so many on food and so many on gold that I will be able to age up soon as well. So I don't plan to stay in feudal forever. The whole point of this kind of playstyle is to put enough pressure on your opponent so that you can age up a little bit later, but have basically better economy and less idle time on your villagers. So right now, yeah, I have a Torgut patrolling here, so I'm going to spot his gold soon. He's trying to do some harassment, but I have spearmen back in my base. You can see I'm getting siege engineering, wheelbarrow, and like I said, very quickly, if I stop producing units, I can go for the age up as well. I find the villagers, so obviously I'm very, very happy about that, because now I know, oh, that's where he's been getting the gold. And at this point, because he's harassing me with mounted samurai, I just decide to dive under the town center, and even if you lose these units, I've killed 16 villagers, so the game is pretty much over. So don't be afraid to do dives like this if the opponent has no units, because he cannot garrison all the villagers. And once I kill all these units, I can actually just go back now, age up, and I'm ahead by a lot in this game, and there's not much he can do about it. So this is where I go back, but he actually just taps out. Okay.
So this is how to basically deal with Dark Age Rush. This is a question I get probably the most out of any game for Golden Horde, because people just have a pretty hard way, I think, dealing with that in general. Now, I'm either going to show you a build, A to B. Actually, let me just show you a build. So, I'm going to do a live one, because I tried playing a bunch of games, but I kept either having weird games, or I kept having like games where my opponent is castle rushing, or something weird always happened. So, this is what I'm going to do. I'm going to do a play-by-play on basically how to do this build. If the opponent was not tower rushing you, or sorry, as a spearman rushing you, Dark Age rushing you, and instead was just playing a quote-unquote normal game. We'll put easy AI, because, you know, I don't want it to be too difficult. And we'll play against, I don't know, let's play against Byzantine, sure, whatever. So, here we go. Here's the proper build order, because that was the Dark Age dealing with. It's very simple, it's very easy, you just don't panic, and you got it, okay? So, let's do it. Now, versus Byzantine, Byzantine is basically doesn't have knights in feudal age, or they do have caching, but they almost never go for it. So against Byzantine, you basically want to go for caching plus archer. That is a lot better combo than going for spearman, because spearman will just get picked off by longbows, or which something that opponent will most likely go for, longbow plus limitane. So you're going to start with 4 on food. You're gonna rally 1 round onto the food, and then we're going to immediately build the golden dent with the same villager that built the uvu, and then we're gonna have him make gur over there. Now, the simplest way of doing this with Golden Horde is once you have 8 on food, you're going to take 1 off of food and put it on gold as well. So you're going to have 8, and then you move 1 to the gold plus this one, so you have a 7-2 split, and then you just rally onto the food until the age up. That is the best way of doing it. So, and the thing that I love is like this first villager does everything, so you don't need to worry about you know, making buildings or positioning buildings too much or anything like that. One thing that I would suggest when you're making golden dent, try to leave 3 squares of space between your TC and the golden dent, because it's either for the stockyards or for the production buildings later on. So don't block up your TC too much, okay? Because you want to make stockyards around your TC later so you can garrison easily. Okay, and from this point on, we just rally onto the food. I'm gonna keep scouting a little bit. I'm trying to play slow and not play too fast so you guys can follow through, and I can explain as much as possible. Now, Golden Horde, by the way, also requires 4 on food in order to constantly produce villagers. Some people think that you need more, but you don't. It's 4. Just like any civ. Even though they're more expensive, they take longer to produce. And make sure you're always producing. Like if you're sometimes like 380 food and the villager is about to finish, don't age up and then wait for the next 100 food. Like make sure you have the villagers queued up, okay? Do not skip out on that. That's another thing that I see people make the mistake of. So, these 2 guys are going to stay on the gold for a very, very long time. You don't need to move them because you're going to be getting upgrades with those guys, okay? And when you start aging up, the food guys will be moving onto the wood because we need second uvu, we need production buildings, and so on and so forth. So as you can see, we're nearing the age up. Now, my advice here is like, once the gold gets dropped off, you could age up. Boom. But make sure that you have enough food to start the next villager the moment you can, like that. And the moment you start aging up, 8, you're going to transfer them onto the wood straight away. And you can leave 8 on food for a very, very long time until much, much later. And watch out for that bug with the shift click. Okay, I'm going to send this scout back, and then I'm going to just focus on the build order part. Now, if you're playing
this is very important. If you're playing against Night Civ, you will make barracks plus an archer range. Sometimes you will even make a tower and then barracks and then archer range later on. If you're playing against civilization that doesn't have knights, then, well, you do, which are Keshik. So you're gonna go Khan, Torgut, Keshik plus archer. So you'll be the Night Civ. And obviously, in that case, you will want to make stables plus archer range. Now, the reason why we're rallying onto the food now is because we need to keep making villagers, obviously, but for Torguds as well. So initially, what you want to do is harass with your Khan and Torguds as fast as possible and put some pressure on the map so that you can get your eco up and, you know, get everything going. Another thing, what you should try getting used to, no matter which civ you're playing against, is making immediate stone, okay? So, as we're aging up, you can take whatever villager, gold villager, wood villager, food villager, and as you're kind of getting closer to the age up, just move one villager close to the stone and immediately plant uvu, because it's just free resources that you're getting from it, so you want to get it up as fast as possible. Now, I will play this like I'm playing against Byzantine or against like an infantry civ type, and I'm going to start with a stable, and you can put, I forgot to make Khan, you can put, let's say, 11 on food, and now I want to rally some on gold, because Keshik are actually very, very expensive, and if you also want to produce eco upgrades, that's also going to take an extra layer of resources that you're going to need. So, you don't need to rush any buildings, because Golden Horde units are pretty expensive, so you don't need to, like, build with 5 villagers or anything like that. And you can see I need 160 gold, so we will get that in a second. That's because I put the gold guy to make an uvu. We're gonna go for the archer range right there. So if I didn't take the guy to make the uvu, I would have enough gold. Now, once you do this, Golden Horde's macro is a bit weird. Like, you don't need to now constantly produce Keshik or whatever, because the cost is double, so it's kind of weird. We'll do another round or two of villagers on gold, because what we want to do is also get some eco upgrades, right? But already with these units, you can put pressure on the map against whatever player you're facing against, and you can start harassing and so on and so forth. And if you look, now we're fully producing from all 3 buildings. We're going to have 6 on gold, and we're going to rally back onto the food for a little bit. Now, as we're producing, the next gold we can use is for perhaps double broadaxe or wheelbarrow, or you can just use it to produce another Keshik if you want to put some heavy pressure. But in general, this macro, the way it works out is you're going to be able to produce units somewhat constantly. Obviously, the more villagers you have, the more eco will grow. If you're playing this kind of style with Keshik and with Torguds, you can harass with them while building up your archery count back in your base. I'm going to go wheelbarrow here first. So I'm harassing with these guys, which is already a pretty good army, and I'm just going to build up my archery count behind, because let's say the opponent is now making Limitane or Spearmen. You just want to make sure your archer count is slowly building up. Now, one way to balance your economy with Golden Horde is if you start struggling for certain resource, right? So, for example, I have almost everything balanced out, but I just added like 4 or 5 on food. You can do like a round of villagers, like 2 villagers on wood, and maybe 2 more on gold, and then back on food, just to kind of buff up those resources a little bit up, and then you continue doing whatever you were doing. So, you can see the macro is pretty good. You cannot constantly produce with Golden Horde this early on, but it's as close as it can be. Now, once you start running out of food, there's 2 ways you can play this. Number 1 is the very obvious one. You just go on deer, okay? And then you get the deer, get the boar, and then later on berries. Now, this works great against infantry civs because you have the map control and you can do that. Now, if you're playing against cavalry civs, it is different. So the reason why that's different, I'm going to pause right here. If you're playing against cavalry civs, while getting the deer is great,
It's also exposes you to harassment and you can lose a lot of villagers. So what you can do if you're playing against cavalry civs or knight civs, whatever you want to call them, instead of putting 8 on wood, you can put 12 on wood initially, right? You put 8 and add 4 a little bit later. And then what you're going to do is if you're producing, let's say, spearman, archer, torgood, whatever wood you have left over, just add a stockyard. So 250 wood, add a stockyard. 250 wood, add a stockyard. And then slowly your economy is going to build up around TC, while your opponent's economy is constantly going to basically expand on the map, which gives you a lot of different attack points. And the reason why Golden Horde is played at the top level quite a bit these days, and why people are using it in order to like mass units and stuff like that. If you look, right now we are 9 minutes into the game. I have 10 archers, 4 Keshik, 6 Torgood, Khan, and I can also start my blacksmith now to get some upgrades because you can see I have too much gold. So right now, because I have too much gold and I was getting the upgrades, I don't need to put more villagers on gold, because even with blacksmith upgrades, I will have plenty. So I just need to get more wood and more food. As you can see, those are the things that I lack currently. So that is pretty much it. So like I said, depending which unit comp you go for, depends on which civ you're playing against. So cavalry civ, go spearman. If you're playing against non-cavalry civ, go Keshik, and then you have the map control. One last thing that I wanted to say, if you are playing against the cavalry civ, you can also go spearman horseman. That is completely okay to go for as well, because then you're basically playing spearman to kill the knights and then horseman torgood to kill the archers. Shouldn't you put stockyards near towers? No, you don't need to do that, because that edict, is that what it's called? It's not really used, because you usually use the Karash edict in the late game. So yeah, that is pretty much it. What to do against Dark Age aggression? Watch me talk about this 15 minutes ago. That's gonna be it. If you're watching this on YouTube, I want to thank you so much for watching. I hope you guys enjoyed this guide, and I hope you learn a little bit more how to play Golden Horde. Now, as far as what to do in Castle Age, my advice is, simplest is to simply make units that counter your opponent's units. So if your opponent is going knights, just go for spearman crossbow or man-at-arm crossbow. Make sure you have Karash in your army. If your opponent is going spearman archer, then you can go archer plus Keshik and just upgrade your units. And the question of which units should you get the triple production for first, that depends on which units you want to mass the most. So if you need a crap load of archers to kill a lot of spearmen, then go for the archer range 1 first. And if you're aging up to castle, I would strongly advise you to age up with the Muscovy Yasak, I think that's what it's called, which gives +2 armor to your armored units, which is very, very strong. That's gonna be it. If you're watching on YouTube, thanks so much for watching, and if you're watching on Twitch, let's keep going. Boom. All right. I didn't like that guy. That was my least favorite guy that I've made in a while. But it is what it is. We go next. You know what I mean? Why? Because it's kind of like I did like a reverse. I did like a how to defend tower rush, and then I did a normal build order. I kind of forgot that I got tower rushed in that game, so I just went with it. But you know, like the guide is fine. It's just the way of doing things. You know, I dented it a little bit, but it's a good guide. Don't worry about it.
Do you think buffing tier 1 resource collection occurs to 25% would make fast castle less attractive? I mean, I don't think the game has a problem with fast castle. I think the game is pretty balanced right now. Like in terms of, when I say balanced, I mean diverse in terms of playstyles and stuff like that. I wish 2TC was a little bit more seen in a pro scene. I went a bunch of 2TCs recently, didn't I? Wait, didn't I? In pro games? You can make the game more diverse? Well, that's the thing. I think the game is diverse already in terms of strategies. At least where I play, I would say it's pretty... Like, feudal aggression is definitely the most at the top level, like by far. Yeah, we've like, at least in my custom games as well, like I've been seeing more 2TC. Wait, what the fuck happened? What? What? What the fuck? How did I not have wood? Did I misclick my villagers to instead of building this to go on the sheep? Huh? Is Sengoku a bad matchup for Golden Horde? Well, at the top level, Sengoku is a bad matchup for everyone. So I don't know. The DC meta was 2024-2025? Yes. Late. Yeah, mid 2024 to late 2025, yeah. Sengoku's worst matchup is Sengoku.
在移动。您好，会议是的，您好，工作，打字有工作，是的，您好。右塔质量。侦察兵在此。您收打通行了，自己看准备干活，是拿会的，是的。地球就变。明白。右塔质量。有工作。吸气。侦察兵现在接片。起兵。右塔快点走。是的，你好。起兵六到一天。地球就是暗面。敏感指令系命令来。两破丢，那就吃饭。听好，再卡准备。集中注意力，听着，兄弟们，听好，命盘，准备，全力干活，再卡准备。注意，来吧，是的，集中注意力，准备出发，听着，兄弟们，天头，吃饭。注意，就这，听好，那我走，听着，兄弟们，听好才肯。听好，集中注意力，视频注意，视频动起来，我的集中注意力，啊，听到了，明边将约，听着，哪里？注意，集中注意，人群就在附近，您也听好，此刻注意，我的注意，听着，兄弟们，您说要什么？此刻。村动起来！集中注意力，那么走，听好，士兵们动起来，现在来吧，哪里？士兵们动起来，命令来，那就吃饭。大家去。命令来。站队，听着，士兵们动起来，准备就绪。衙门此刻，举先。起兵，一就是。集中注意力，是的，是的。是的，注意，天苗兵，听好，此刻，听着，您休要什么？村民是的，集中注意力，此刻，听好，是的，您好。青菜色。注意，听着，那听到了。注意，天苗兵，来吧，集中注意，听好。来吧，听着，哪里？注意，那么走，集中注意力，命令来。挺好。听好。下一步，那听到了。听好，那么走。准备好，天苗兵。此刻。有工作，现在移动，准备干活。准备就绪，什么？集中，那听到了。现在稳着，起片，注意，起片，一撤退，起片，再卡准备。是的，站队，调整错。是的，打通行了。是的，命来。好，准备就绪，是的，现在稳，注意，此刻，集中注意哪里？调整错。明天去改变预定兵。这边已经您休要现在吃饭。站队，天您需要什么？听好，此刻，再卡快点。您是命令太早点。大家吃天。是，是，那快点。听着，兄弟们，那听到了，地球集中注意点。是，明天就绪，那听到了，准备就绪，是的，您好。现在稳阵，准备好了吗？天毛兵，这边已就绪，男与男，准备就绪，挺好。命令。有工作。听着，兄弟们，您需要什么？拿
很高兴。哪听到了？退回！出发！起面！眼睛，仰望，准备！准备。带票他就吃饭，必须要排。站队！夹子准备。注意，合力，提醒注意点。是的，您好。听好，士兵们，动起来！听好，是的，此刻，夹子准备好。听见，兄弟们，票弹前进，准备就绪。注意，准备出发！命令来的，马上去。听见，来吧！您收要什么？此刻，集中听好。带票准备。屁就绪。有工作。听见，兄弟，有工作。遭到攻击！有面变。集中。您收要什么？您收要什么？有工作。听好，是的，你好。注意，是。集中注意力，那听到了。听见，准备出发。注意，哪地方？好的，免费。直射听。现在去。大力起边，全体完成转移。是的。那么走，看到了，兄弟们，天好。是的，现在我这里。起边，以此确确。是的，先看我这里。听到了，来看，起边，来看，起边，阿四，起边，放起来。It's fucking crazy, Civ. That is a crazy Civ. That's crazy. 有跟做。车鸣在此，令他披下军。派遣，有跟做。一些进 Why is Sengoku OP? Exhibit A. 好，他会更好的。天好。有跟做。带票准备。大家准备。是的，命令。准备。天好吃饭。命令开走了。是的，现在命令来了。有人给我给打准！带票准备。有工作。是，赶快的。好的，你陪。好的，我说。您收要什么？天好。天特别快点走。起边，您收要挺好。大家准备走了。只要离我那去，大家注意时间到。大家注意，这是我们军在服从您的命令。大家命令时开走了。大家。好的。大家运动起来，跳动心理。该大家没问题。命令时。不问题。大家注意。奉命大家注意。该个动没，准备开干活了。大家听好。尊贵的士，上马。动起来，有动静。村民，东西只要村民也就是村民。我现在命令时要出发，大家。所以我们出发，提示大家听。现在服从您的。这村民也就是执法。提示，大家依您书院，宣布执行命令。我提示，你做好，大家命令，我这就去做准备。所有提示就绪。为大家提示，我们出发。提示我所有提示就大家准备工作。大概走。提示，好准备。尊贵的提示，命令时间到。出起声的提示，上所有提示就绪。提示已做好准备。渴望是的，这就可以渴望为您服务。提示，大概
大家听好，渴望为命令时间到，尊贵的提示，保持良好节序。提示，勇往直前吧。大家依您属愿。大家听好，动起来，要动心灵。我这就要着手最后命令时间到。该运动谁？好题。 So skilled. Like, imagine playing a Civ that can outmass China in units. What a day. 很荣幸。和你进往那去。不求大家听好。 XD. 军在被射击。兄弟们，地形之窄，好，来荣幸功夫，不穷。大家，我这就去做。村民已经进，动起来，要心灵。准备执行命令，指令村。村规，我指令，前进。荣幸。村民，我这就，我为你服务。准备执行命令，无穷。 日一种指法，你有何指令？你有何指令？老西猪肉开火了！骑士上马，前进，退出红军盟。所有骑士就绪。兄弟马上，还有骑马骑士上马。尊贵的骑士，保持良好节序。骑士，地形之窄，保持压力。 无穷是骑士，无穷是我的天职。骑士，我们出发。骑士们，尊骑马向前，出发！最尊贵的骑士，前进！No GG. What the GG for abusing fucking Sengoku? Kick W. Also, why are you in the chat? We didn't even leave the game and you're already in the chat. You just happened to be here? Yeah. No response to that? Interesting. What do you think went wrong in that game? In the Civ picks? I mean, I don't play against Sengoku, like I always ban it in tournaments. The thing is completely broken.
Bro, that's crazy that I left the game and like not 1 second passed and it was in my chat typing. Like you cannot even open the stream that fast unless it was already open. You physically cannot open the stream that fast. And I call him out on it and he doesn't say anything. Everyone abusing that 17 games? You said it's okay, now you said it's not in 1v1? Bro, are you fucking dumb? Are you literally dumb? Sengoku is permaban in 1v1s for like past 3 months. Like, what are you yapping about? Bro, what is with the fucking chats today? Like, legit. Тихо. Готово есть. Слушай, Янсен. Наказе Бондон. Позаратай есть. Да. Поребник есть. Поребник есть. Часо. Наказе Бондон. Добро есть. Готово есть. Да. Позаратай есть. Идан. Исполняй. Поребник есть. Готов? Иду добывать. Готово есть. Да. Задница. Позаратай есть. Скачон. Часо. Наказе Бондон. Готово есть. Позаратай есть. Поребник есть. Скачон. Позаратай есть. Поребник есть. Готово есть. Да. Идан. Наказе Бондон. Поребник есть. Слушайте. Наказе, Сонь. Позаратай есть. Наказе Бондон. Скачон. Готово есть. Позаратай есть. Готовы есть мы? Да? Жду. Добываем. Слушай. Грядем. Рублем. Добро. Готов есть. Поребник есть. Часов. Готов. Сбираем. Готово есть. Люди. Поребник исполняем. Позаратай. Позаратай есть. Поребник есть. Да. Наказе Бондон. Добро есть. Готово есть. Часо. Готово есть. Что? Наказе Бондон. Идан. Часо. Позаратай есть. А? Поребник есть. Наказе позаратай есть. Готов. Готов. Слушайте. Часа. Труждай. Тихо. Часо. Поребник есть. Идан. Поребник. Часо. Позаратай есть. Да. Готово. Наказе Бондон. Идан. Поребник есть. Люди ожидают. Готово есть. Часа. Наказе, Сонь. Позаратай есть.
Исполняю. Наказе Лондон. Добро. Котел. Поребник есть. Позоротай есть. There was a lot of question about you called this guy a stream sniper. Everyone in chat is gonna take in gospel and jump him. I didn't say he's a stream sniper. I said, how did you show up into my stream 1 second after the game is done? Because he literally couldn't load the stream that fast. He, like, physically the Twitch is not gonna load in 1 second. So he either had the stream open, or there's no other way. Now, I didn't say he watched the stream while we were playing. But why was my stream open while we were playing? What? He wants a reaction? He's stream sniping? What's the reason? You know? And then even if, right, let's say that didn't even happen, right? Let's say he wasn't in the chat, which he clearly was, right? Winning a game with Sengoku and then be like, no GG a second after is like... What do you want from me exactly? Do you want me to fucking congratulate you for winning a game against me with the most broken civ in the game? I don't really know. He clearly wants to get a reaction, right? So he just got the reaction that he didn't expect, which was me asking him, why are you in my chat that quickly after the game? And then he disappears and doesn't type anything. Which I also find very interesting. Now, if I say I find something very interesting, that doesn't mean he was cheating. I just found it interesting. The fact that he also stopped typing after that. So you can take that whichever way you want. There you go, military wing. We won GG after the game? Alright, well. Sucks for you. I want my opponents to not pick Sengoku every game, but, you know. I want a lot of things, but some things don't happen. You'll survive, don't worry. Why is it whenever you lose to someone you can accept defeat with sportsmanship? I'm not even gonna bother. I'm not even gonna bother.
Chat trying to end stream. I mean, I don't know, like I said, the chat today has been fucking extraordinary. Поребник, ладно, есть. Яко делать. Лучник готов есть. Наверх. Исправляйтесь. На казе будут. Стрела мелочи надо. Слушайте. Лук готов есть. Построено будь. Стрела на тетиве. Скачу, куда велено есть. Лучник готов есть. Приуготовляйтесь. Чего не скажу. Приуготовляйте к делаю. Надо Приуготовляйтесь все. Построено будет. Пожаратай готова есть. на казе будут. Поребник готова есть. Поребник готова есть. Делай. Ополчение есть. Готов. Как Я обидно. здесь выхожу. Я построю. Вот приказ сейчас. Пожаратай готова есть. Слушайте. На казе. Пожаратай готова. Реагируйте. Молчите. Работ я. Воины, на брань уготовляйтесь. Чего Исправляйтесь. Работ сделаем. Поребник готова есть. Люди служебно ехать. Люди ждут уготовляйтесь. Люди ждут наказ. Воины, на вот я на брань. Чего Дида? Службу. Надо бы нам путить. Держите ход. Ожидайте напред по скору. Храбрейся. Наступайте. Я по приказу. Люди, держите ход, я ровно. Повинуемся наказу. Храбрейся, котейший. Что туда уже направляемся. Наказ слушайте надо бы. Коня Кедлар есть. Ожидайте наказа. Трудитесь надо бы. Иду куда веленые воины. Не Иди трудиться надо мне. держите. Где идти на... Куда направ скачу? Воины, внемлите. Наказ нов есть. Что накажете? Люди! Наказ слушайте. Все, где трудницы надо внесу. Ожидайте трудницы надо. Слушайте мой наказ. Ожидаю наказы. Будь. Делайте, як мы чаем части. Течите, не празднуйте. Воины, наказ слушайте надо. Делайте. Люди! Уготовляйтесь наказы слушайте. Ожидайте наказ. Построенный. Слушайте мой наказ. Что накажете? Вот слушайте мой напрежь поход. Слушайте все. Я построю. Делайте, яко велено есть. Поребник готова. Воины, не лите. Наказ новый. Приуготовлять готов стрелять. Ожидайте наказа. Куда направляться? Готов, если потрудить. Слушайте все. Следует приказ. Делайте яко. Течите, не празднуйте. Лучник, идем скоро. Остро. Лучницы. Наказ слушайте. Стреляют куда наказ. Ожидайте. Ожидайте. Воины, напрямую. Тревожные. Приступайте. Наказ. Слушайте меня, воин. Что накажете? Трудитесь надо бы. Наказ слушайте. Ожидайте наказа, лучницы. Ожидайте наказа. Приуготовляйтесь. Ожидайте наказа, лучницы. Лучницы, приготовляйтесь. Ожидайте наказа, лучницы. Куда? Идем. Надо бы найти нам. Наказ слушайте. Наказ. Слушайте все. Слушайте. Наказ слушайте. Ожидайте наказ. Готов, если слушайте. Покрывает огонь. Трудитесь. Слушайте все. Ожидайте наказ. Люди, приготовьтесь. Слушайте мой наказ. Идем скоро. Воины, наказ. Лучницы, приготовляйтесь. Приготовляйтесь. Оружие готов. Приготовляйтесь. Наказ слушайте надо. Я построю. Приготовляйтесь. Слушаются. Трудитесь надо. Приготовляйтесь. Напрямую. Не празднуйте. Воины, наказы слушайте.
Без охоты. Куда стрелять? Поспешите, путь надобно есть. Идем, воин. Приготовляйтесь на наказ. Что накажете? Начинать. Слушайте меня, воин. Что накажете? Воини, наказы слушайте. Ноги сутила. Как приготовляйтесь, а наказы исполнять. Руждаются хлеб. Ожидайте наказ. Приготовля... Яко прикажете. Наказ слушайте. Идти надо мне. Наказом следует. Лучницы, приготовляйтесь. Наказ слушать надо. Люди, приготовляйтесь. Слушайте меня. Готово есть патруль. Слушайтесь. Оружие судите на ожидать. Приготовляйтесь. Яко прикажете. Оружие судите правильно. Ожидаем наказы. Идем. Все отправляйте оружие на плече. Держи. Приготовляйтесь. Приготовляйтесь. Слушайте. Наказ ангеля суд. Трудитесь, надо. Дайте мне работу. Копейщицы. Приготовляйте оружие. Ожидай. Приготовляйте оружие. Набрать. Воини, яко прикажете. Отправляйте разумно. Что накажете? Действуйте. Готовьтесь. Слушайте все. Оружие суть исправно. Оружие готово есть. Трудитесь надо мне. Оружие, слушайте меня, воини. Руждайтесь. Оружие суть. Наказ слушайте, куда направляться. Приготовляйтесь на наказ. Приготовляйте оружие. Воини, сейчас. Слушайте меня. Слушайте, повинуйте наказу. Приготовляйтесь наказы исполнять. Будет исполнено. Поребник, скачи, родимая. Приготовляйтесь. Приготовляйтесь, а наказы исполнить. Слушайте, сейчас. Будет исполнено. Оружие суть исправ. Слушаюсь. Храбрейше, копейщицы. Приуготовляйтесь, копейщицы. Исполнено будет. Оружие готово. Яко прикажете. Приготовляйте оружие. Трудитесь, надо. Оружие готово есть. Приготовляйтесь. Наказ слушайте надо. Воини, отправляйте. Яко прикажете. Приготовляйте. Слушайте меня, воини. Что накажете? Что накажете? Слушайте меня, воини. Будет исполнено. Что накажешь? Оружие готово есть. Слушаюсь. Приготовляйтесь. Храбрейше. Приготовляйте оружие. Иди трудиться надо мне суть. Трудитесь надо мне. Не брат, слушайте меня. Приготовляйтесь, воини. Наказ. Оружие суть исправно. Ожидаем наказы. Готовы. Wait, Cascade, can I show that on stream?
Or no? Ида, позоротай есть. Добро есть. Готов есть. Чисто. Позоротай, да. Why drama? I mean, it's not drama. It's just I don't like people being annoying to me for no fucking reason. Да. Позоротай. Ага. Готов есть. I'll show it after this game. Исполняем. Порядок. Слушайте. Скачок. Готов есть. Ида. Good luck. Good luck. Have fun. Накать, да. Слушаемся. Rip drama free coin? It's not drama. It's just responding. Готов есть. Число. Порядок. Добро есть. Позоротай, да. Накать, вода. Готов есть. Исполняем. Накать. Люди, Порядник есть. Скачан. Позоротай. Ида. Слушай. Готов есть. Добро есть. Позоротай есть. I wanted to go mass horse archer, but I guess I can't. Да. Противный есть. Порядник есть. Чисто. Накати, банда. Да. Позоротай есть. Что? Готов. Готовы есть мы? Исполняем. Позоротай. Накати, банда. Ага. Порядник есть. Готов есть. Скачок. Готов есть. Слушаем. Наказе, Сонь. Фарер, добро есть. Наказе, бонда. Добро есть. Позорота, да. Наказе, бонда. Позорота есть. I think against other civs, I go Golden Gate, but I think against Готовы есть мы? Фарерник есть. Ayubid, maybe I go Kremlin. Да. Позорота. Тихо. Иду. Труждаемся. Слушайте. Фарер. а? Добываем. Иду. Готов есть. А? Наказе, Сонь. А? Наказе, бонда. Работ, я подпишу. Готов есть. Фарерник есть. Я здесь. Уразумел. Позорота есть. Слушаемся. Ида, готов есть. Опасно есть. Готов есть. Готовы есть мы? Сбираем. Накати, бонда. Работаешь, выхожу. Фарерник есть. Ага. Позорота есть. Ага. Готов есть. Люди ожидают. Фарерник есть. Ида. Наказе, бонда. Скачан. Фарерник есть. Часов. Готов есть. Готов есть. Позорота есть. Жду. Наказе. Исполняй. Наказе. Добро есть. Готов. Готов есть. Слушаем. Да. Вороги стой! Слушай, фарерник. Выхожу. Рыба сладкая. Фарерник есть. Исполняем. Позорота есть. Наказе, Сонь. Течем. Опасно есть. Готов есть. Готовы есть. Гриб. Наказе, банда. Скачок. Что? Иду. Да. Готов есть. А? Люди готовы. Люди, грендите. Срочно, люди! Наказе, банда. Работаешь, иду. А? Идут фарерник. Слушай. Слушайте. Позорота и число. Я здесь. Я пойду туда. Наказе, банда.
Готов? Я подпишу. Готов есть. Седай! Готов есть. Готов есть. Озоротай. Работай. Наказ, Лондон. Куда? Что? Ладно. Готов есть. Чисо. А? Поревник есть. Да. Наказ. Ага. Высот. Наказ. Наказе. Слушайте. Готовы есть. Задание. Готов есть. Исполняй. Озоротай есть. Я здесь. Поревник есть. Поревник есть. Лидер. Готов есть. Готов, Озоротай есть. Нуждаю часа. Дело. Противный есть. Наказ. Я пойду. Готов идти. I'm not sure if Castle Rush here is good. I think against other sins, yes, but maybe I should just have attacked them or something. Готовы есть. Готов есть. Лидер. Наказ. Лондон. Да. Поревник есть. Озоротай есть. Поревник есть. Those Desert Raiders, I think, are really good into me. But I guess I have to go mass infantry. Уразумел. Работ. Я подпишу. Готов идти. Я Наказе, Лондон. Поревник есть. Вендите на брань. Люди готовы. Готовы трудитесь и есть. Люди дело есть. Люди уготовляйтесь, все. Надо мне есть. Работа. Наказе будут. слушай. Я готов трудиться есть. Эй, док. Готов трудиться есть. Вы уготовляйтесь. Наказе. Добываю зверя. Так слушайте. Да, сделаю. Готов идти. Слушайте. Слушайте. Готовы идти. Раз. Приуготовляйте. Буду копать. Наказе будут. Наказе. Чего? Люди здесь суть. Приуготовляйтесь все. Приуготовляйтесь все. Слушайте. Наказе будут. Люди ждут наказа. Какови наказе тут? Нападаю! А? Дело есть. Слушай, какие наказы. Люди здесь. Наказом следую. Озоротай, готовьте. Чего делать надо? Беда есть! Ворог приидет! Поревник готов. Я здесь. Я вам. Скачу, куда велено есть. Какови наказе. Направляюсь. Ворог близ стоит. Чего делать надо? Двигаюсь. Поревник готов. Готовы трудитесь и есть. Поревник готов наступать. Куда направлять? Вижу ворога! Коня седлом есть. Слушайте все. Ожидаю наказ. Ожидаю наказ. Now we need to make million units in production buildings. Поревник готов наступать. Направляюсь, куда велено. Трудитесь на. Коня седлом есть. Слушаюсь, поспешаю. Ожидаю скотины, родимые. Что накажете? Коня седлом есть. Поревник готов. Куда? Дай, дай. Поревник готов наступать. Хочу напрячь. Где трудницы надо мне, сэр? Куда направлять? Держите. Я приказ. Коня седлом есть. Поревник готов. Наказ, едем. Надо на спутнике. Куда направляетесь?
надо идти нам. Время слушайте всіх. Дайте мне работу. Слушайте всіх. Ожидаю наказ. Храбрейший, как Готов повиновать. Иду, куда наказано. Видите труп. Копейщицы, наступай. Ожидаю наказ. Потрудитесь надо. Готовы, если потрудитесь. Наказ слушай. Дворяне Люди, робот, повинуемся наказу. Люди, управляйтесь наказом. Дайте мне. Устроимся здесь. Слушайте все. Построим куда идет. Сейчас начнете. Иди, трудницы, Дайте мне работу. Я построю здесь. Не замесовили, стремлюся добраться. Не захочете. Куда направление? Да куда велено есть. Готовь весь. Трудитесь надобно. Паки нельзя. Да будут кровь и песок город. Что накажешь? Паки нельзя. А как? Что накажете? Сие последствия як. Слушайте все. Тихо. Наказ усовелить. Как наказ? Стреляют в меня. Готов. Подойди. Иди туда. Построено добро. Трудитесь надо. Приготовляйтесь. Наказ слушайте надо. Все. Слушайте, сделано. Готов повиноваться есть. Сделано. Люди, приуготовляйтесь Что накажешь? Яко прикажете? Слушайте все. Слушайте все. Оружие. Делай. Слушайте меня, воин. Готов повиноваться есть. Учмо. Слушайте, приготовляйтесь. Да. Яко приказ. Будь. Трудитесь, путите надо. Оружие, сутись. Готов на месте будем скоро. Что накажешь? Отправляйтесь. Оружие сейчас. Куда нас слушать? Подтверждаю. Оружие готовое. Не захочете. Сделано будет. Воини, приготовляйтесь. Слушайте, нуждаетесь. Приготовляйтесь, а наказы исполнять. Отправлять, яко прикажете. Дайте мне руку. Оружие суть исправно. Ожидать будете. Оружие нет. Слушайте все. Приготовляйте. Оружие. Слушаюсь. Приготовляйте. Нуждаются хлеба ради. Ой, не наказ ожидаю. Отправлять. Слушайте все. Поспешите. Приготовляйте оружие. Готовы, если яко прикажете? Отправляйте, расслушаюся. Оружие на плече напряг по скору. Яко Иди, трудник, путите надобно. Что накажете? войни, наказы слушайте. Наказ слушайте надобно. Идем. Приготовляйте. Куда направляться? Оружие готово, не празднуйте. Отправляйте разумно. Слушать надобно в пути. Иди, трудницы, иду, куда велено есть. Слушай. Приготовляйте. Все готов. Слушайте, будет исполнено. Слушайте. Приготовляйте. Наказ слушайте надо. Оружие готово. Приготовляйтесь. Что накажете? Наказ слушайте надо. Приготовляйтесь, а наказы исполнять. Войни, будет и копейщицы. Слушайте меня, войни. Наказ слушайте. Дайте мне работу. Войни, наказы слушайте. Приготовляйтесь. Сейчас! Я держу позицию. Поспешите. Слушайте. Приготовляйтесь. Сейчас. Тихо. Наказ помните. Слушайте меня, войни. Слушаю, что вы приготовляетесь, а наказы исполнять. Что накажете? Войни, приготовляйтесь. First engager, I think, is pretty, Если потрудитесь. Приготовляйтесь, а наказы pretty bad. будет исполнено. Войни, идем, войни. Слушайте меня, войни. Слушайте всех. Слушайте меня, войни. Приготовляйте. Направляйте разум. Оружие, суть исполнено. Отступать. Дайте мне. Оружие готово есть. Приготовляйте оружие. Слушайте.
Слушаюся. Приготовление воин. Наказ. Идем. Все крупно. Поспешите. Вот надо поесть. Люди, приготовляйтесь на наказы. Приготовляйтесь. Будет исполнено. Слушайтесь, идем. Надо бы найти нам. Наказ, слушайте, надо бы. Сберу сейчас начну делать. Я буду. Слушайте, соберемся наказ. Слушайте, идем. Люблю зверей. Направляйте разумно. Приготовляйтесь. Оружие готово. Идем. Поревник. Оружие готово. Я приказываю. Приготовляйте. Поспешите. Направляйте разумно. Приготовляйте. Послушайте. Оружие. Идем. Все крупно. Что накажете? Приготовляйтесь. Восстаньте. Обраньте. Люди, трудитесь об руках. Слушайте меня, воины. Оружие. Приготовляйтесь. Восстаньте. Люди, надо будет воины. Слушай, воины. Наказы. Не празднуйте. Наступайте. Что накажет? Приготовляйтесь. Я приказ. Приготовляйтесь. Сейчас. Оружие. Огонь. Люди, идем. Оружие готовое. Приготовляйте оружие. Готово есть, потрудитесь. Оружие судит прав. Руждаюсь. Оправдаю. Сейчас. Оружие готов. Сейчас. Направляйте раз. Не празднуйте. Наступаем. Воины, наказы слушайте. Приготовляйтесь. Слушайте, приготовляйтесь на наказы. Будь Готов. воины, руждаются хлеба ради. Приготовляйтесь. Воины, приготовляйтесь. Я приказ. Слушаюсь. Оружие. Слушайтесь и повинуюсь. Оружие судит справа. Ожидаем наказы. Я прикажете. Ожидаем. Направляйте разумно. Идем, воины. Приготовляйте. Руждаются. Слушаются. Что приготовляйте. Будете надо. Оружие готовое. Направляйте разумно. Будете надо, воины. Руждаются хлеба ради. Приготовляйте. Яко прикажете. Оружие тут. Воины, сделайте. Сейчас. Оружие готов. Слух оружие будет исполнено. Будете надо, воины. Яко прикажете. Оружие на плече. Это будет исполнено. Оружие тут исправно. Слушаюся. Приготовляйте. Оружие берите. Напрямик на скору. Оружие. Сейчас. Трудитесь, на месте будем скоро. Направляйте раз. Готов повиновать. Слушайте меня, воины. Приготовляйтесь. Слушайте все. Наказ слушайте, надо бы. Слушаюся. Приготовляйтесь наказы исполнять. И воины на всей час. Ружда. Куда направляться? Приготовляйтесь. Руждаюсь. Не захочете. Слушайте меня. Будет исполнено. Слушайте меня, воины. Приготовляйтесь на корабли. Напрямик. Не празднуйте. Приготовляйтесь. Идем слушать. Оружие готов. Сейчас. Будет исполнено. Иди трудницы, надо бы несу. Оружие тут не празднуйте! Войни! Не празднуйте! Наступаем! Войни! Наказы слушайте! Приготовляйте оружие! Оружие готовое! Будете надо на войне! Наступайте из оружия! Слушаются! Приготовляйте оружие! Направляйте! Оружие готовое! Приготовляйтесь! Направляйте разумно! Оружие будет! Оружие готово! Что накажете? Я Яко прикажете, оружие иди оправдать, будет исполнено. И оружие будет исправно. готова есть, потрудитесь. Слушайте все. Исправляю. Сделано будет. Наказ. Слушай, надо бы нам... Слушайте все. Наказ слушайте надо. Дайте мне работу. Слушайте все. Я тут приказ. Слушайте. Наказ слушайте надо. Слушайте. Слушайте все. Приготовляйтесь. Приготовляйтесь. Труждаюсь. Готовы есть, потрудитесь. Трудитесь надо бы. Туда уже направляемся. Я построю. Куда направлять? Скотина ты моя! Слушайте! Труждаюсь хлеба ради. Войни, наказы слушайте. Слушайте меня, войны. Приготовляйтесь.
Оружие сути справ! Оружие на плече, напрямую по скорости! Я где-то... Наказ сейчас начну делать. Приготовляйте! Оружие готовы! Слушайте меня! Слушайте, все сделано будет. Тихо! Слушайте все! Слушайте все. Слушайте меня! Где трудится? Слушайте все! Куда? Приготовляйтесь! Наказ слушайте надо. Приготовляйтесь на бойни! Сделайте забрать, наступайте! Приготовляйтесь! Слушаюсь! Оружие! Приготовляйтесь! Руждаюсь! Слушайте все, надо на путь идти. Бойни, наказ! Оружие! Слушайте меня, бойни! Приготовляйтесь наказы исполнять! Бойни! Идем! Все крупно! Оружие будет исправно! Ожидаем наказы! Наказ все идем. Отправляйте работу! Спешите! Путь надобно есть! Приготовляйтесь! Слушай, идем. Надо Оружие будет исправно! Ожидаем наказы! слушайте, сейчас начну делать. Приготовляйтесь! Поспешите! Путь надобно есть! Бойни, наказ! Идем, вот! Слушайте, приготовляйтесь, а наказы исполнять! Приготовляйтесь! Яков приказ! Эти трудности надо Наказ слушайте надо! Зейка! Приготовляйтесь, а наказы исполнять! Бойни, наказы слушайте! Наказ слушайте надобно. Бойни, наказы струждаюсь хлеба ради! Слушайте, Яков приказ! Приготовляйтесь, слушайте все! Приготовляйтесь! Слушайте, як прикажете. Бойни, наказы слушайте! Поспешите! Путь надобно есть! Слушать, слушаюсь! Приготовляйтесь, а наказы исполнять! Приготовляйтесь! Приготовляйтесь! Люди приготовились. Идем! Куда направляться? Бойни, наказы слушайте! Слушайте, поспешите! Путь надобно есть! Оружие направь! Направляйте, разбудите надобно, бойни! Оружие берите! Будете надобно, бойни! Оружие приготовляйте! Оружие на плече! Оружие сути справа! Оружие берите! Скору! Наказом направляйте, разбудите надобно, бойни! Приготовляйте оружие! Оружие будете надобно, бойни! Приготовляйте, будете надобно, бойни! I think you can play Rus here if it's not against Diabit, because I wanted to mass Horse Archer. But you don't want to play a Civ where you got a mass infantry like this. Слушайте, все идем. Все идем. Wait, I can do 2 fishing ships per. Трудитесь надо. I can do 2 fishing ships. Люди приготовившиеся. Приготовляйтесь! Слушайте все. Надо на путь. Наказ слушайте надо! Люди, приготовляйтесь! Идите! Надобно идти! Наказ слушайте надобно. Иду направо. Приготовлять! Идем! Люди, приуготовляйтесь.
будет исполнено. Ожидайте! Не празднуйте! Люди трясет, подходите! Слушайте все, сейчас наказы будут. Слушайте все, новые наказы суть. Вы Люди, надо на дело. Слушайте все, сейчас наказы будут. Fuck, I should have maybe made it here. Ожидаем! It's way too much. Войны, враги, уничтожила сапоги наши. Remember when Rus was played on 4 Lakes and it was OP as fuck? Good times. Probably worst Rus matchup, yeah. I mean, my plan was castle rushing with Golden Gate into just mass horse archer. I think that could be a thing. But I think it depends what civ you're playing against. What are you gonna show us? That's fine. I see BA. I'll just ban him and move along. Did I miss the part where you explained why you had chat open? No, you didn't. But he was in the chat before game 1, and before each game we played, he was in the chat. So he was queuing into me and then being obnoxious about it. That's the whole thing. So I guess he got attention that he wanted. Server not down. Yeah, it's probably gonna happen anytime now. Anytime soon. Check what I sent. Yeah, I'll check later. Cool. That's what I want to do now. I think, I mean, the server is dead, right? So I think I'm just gonna head off because it's about to go down. It is about to go down. Illidan, thank you so much for 3 months. Spieless Violence, thanks so much for the 3 months as well. TBA Gaming, Massive, thanks so much. Def, Harna, or Der Harna, Dead. Sorry, there we go. Thanks so much for 2. Steak Candy Bake, thanks so much for 44. Bap, thanks so much for the tier 3 for 44 fucking months. This one is all the way from New Zealand. Wait, do you live there? You don't live there. Or are you visiting? Oh! There it is. I mean, guys, there's literally... I can't play, like, the maintenance now, so... I'm heading off the line, but I'm back tomorrow. Tomorrow we're doing Diamond FFA. And, yeah, I think I'm going to have to sort out the chat a little bit starting.
what's it called? I want to start to permaban people here and there. You know. That's right. Alright, boys. Thank you so much for watching. Have a great day. Great night. And I will see you tomorrow. Peace out.